ku ñëw na tàppate vidéo bi mu xéeg. So guys, jàmm ngeen xendoo mbaa yéen a ngi si jàmm. Tàppate leen vidéo bi mu xéeg ñu wax si current affaire Nabou Dash bi nga xam ne mu ngi xeex pour protéger gune yi, surtout li ñuy dund ci daara yi, surtout gune yi ñuy tëddoo ci daara yi. ba pare nit ñi jóg ne fañ bugg a jàpp Nabou Dash di ko yóbbu ay koot di ko bugg a tëj. ñun suñ askan bi ku leen xee di guddi ci gént ne leen seen doom yi danañ continuer di leen seetaan ak seen feebar bi, yéen da ngeen ko gëm? seen doom yi surtout gune yi gën a ndaw suñ maas yi ñooy màgg continuer ci seen feebar bii di ko dund di noppi. ku leen xeeg ci gént wax leen loolu da ngeen ko gëm? ñooy màgg continuer ci seen feebar bii di ko dund di noppi. ku leen xeeg ci gént wax leen loolu da ngeen ko gëm? tàppote leen vidéo bi te xeegal vidéo bi. xam naa ne du ngeen xeegal vidéo buy protect gune, du ngeen xeegal vidéo bu baax ci askan. xam naa ko yéen seetaankat yi, yéen ñu bari yeneen ennemi askan bi. yéen askan bi ay xat ci gannaaw ba vidéo yoo xamee tey depuis Facebook buñ jógoon di wax dëgg, di xeex dëgg, di ànd ci dëgg, ñu konoon suñ feebar bi wàññeeku na. ñun Afrique ñun nit ko ñuul, waaye ñun ñoo jël vidéo yi di ko def pour saaga ndey, pour naafeq, pour farfarloo, pour ànd ak luñ warta ànd ak. jikko yu feebar yu ñu xamee ci kër gi moom lañ indi si vidéo yi. ñun nit ku ñuul, ñun Afrique nit ku ñuul moo tax vidéo yi du ñu jëriñ dara. vidéo yi danañ xew ba jeex, bu dee danañ mas a jeex, te ñun nit ku ñuul duñ ci jëriñu. ñun nit ku ñuul ndax vidéo yi duñ ci mën a ànd xeex freedom, wax dëgg. suñ gisee ku ñuy jàpp ci luñ ko war a jàppee ñu génn wax dëgg, campé ñun ñëpp ànd ci, ku manti da ku ne. seen bañ nit gi ak seen naafeq gi, surtout yéen ñiy seetaan nag, yéen bàjjo yi seetaan ci yéen bàjjo bu ne xam nga sa bopp. faam yéen ñuy seetaan, yéen ñu feebar te soxot te bañ askan bi te mën a dimbali vidéo bu bon. vidéo bu baax bu ngeen dégg rek seen yuur gi baax ni volcano rek ngeen tëb génn vidéo ba ngeen a traumatise te soxot. tàppote leen vidéo bi. xam ngeen lu ma laaj si waa askan bii mooy yéen ku leen xeedi guddi ci seen gént ne leen seen doom yi ñooy seetaan seen feebar bii mu continuer te duñ wax, surtout gune yu ndaw yi màgg. ndax da ngeen gëm loolu? moom laa leen di laaj. bu dee da ngeen ko gëm, wetu leen. ñun ñii fi mu ne sax na fekk yi koy seetaan ñu ngi waaj a dee, seen xol bi métti ngir nit ñi fi mu ne jàng nañ human right, xàmmee nañ càmmooy ak ndeyjoor, xam nañ lu jaadoog lu jaadul, seetaan nañ ko ci film yi, gis ko buñ ko xamutee yi. xam nañ ne li ñuy dund te noppee ko na fekk te feebar te bañ seen bopp. moo tax seen xol baa ngi dagg, muy nit ñi nga xam ne duñ wax te keneen du wax. vidéo bi de ma caaj suma téléphone bi sax. tàppate leen vidéo bi te xéegal ko comme ni ngeen di xéegalee vidéo bu bon ci askan bi, ngeen di ko xéegal di law-lawe seen baaraam yu naa feqee ni ay goom yu si butu. yéen naa feqee laay wax ku ko mel xam nga sa bopp. bala maa dee na ngeen ne man maa yabaate te ni may waxee yéen baaxul. yéen ñi ngeen ni ngeen ñuy def moo baax, yéen ni ngeen di def waa askan bii moo baax. ay waay baña gune gu leen neex ngeen tëddoo, ku wax dee ngeen arrest borom tëj. sëy bu baax sax nit mënu ko xam si askan bi. sëriñ sax bu fay dem ne pour sëriñ ba dimbale ko ca sëy bu baax, far sëriñ ba xéeg ko, far biital ko, xéeg ko, wàll ko sidda, far sëriñ ba gën a sëy ba gën a nëb, far wàllaale jëkkër ja sidda, far ca sëy bu bon ba muy jéem a lijjanti, far. yéen ku mën a mucc si yéen rek moo ma jaaxal. te su ma waxee ngeen ni man maa xamadi, yéen ñi ngeen mel nii nag tàppote leen vidéo bi te séddoo ko rek. luy jot na gannaaw dee dañ leen doom mag te jóg wax dëgg. ku ma sa gilli look at this. This woman is campaigning for children that is being essayed, in Senegal, like I'm campaigning for.
And the children, when they go trying to learn Quran, people essay them. The people that teaching them Quran essay them, for the most part. And she's campaigning for that. And they want to take her to jail for campaigning for that. In Senegal, guys. Bala maa dee nag ngeen ne waruma wax hangale seen jikkoy jaam ji ngeen xamante ne kenn du ko wax si hangale Chinese sax nit ñi danañ ko ci wax tapote leen ndeke bugg leen àdduna si xam ni ngeen mel turki jam nit ñi leen di sutura la nag fim ne hangale laay wax dem sa ami jóob TikTok am ami jóob ba di fa wax hangale di wax àddina si yëpp ni ngeen mel gannaaw wetu leen te su ma ko waxee si xolof it du ngeen ko faale di ma xas di ma saagandee xat yi yëpp maa ngi koy wax si xolof di ko rusa wax si hangale faalewu leen ma di ma def dof di ma ñaawa ma dem wax ko ci hangale àddina si nit ñi mel ni yéen faju yéen bu ngeen faju wuti ndax seen feebar bi yéen kenn amewu leen ko tapote leen rek yéen li ngeen naa fekk te soxot moo ma jaaxal ma ñëw tëj comment yi sax ñu suuli nit ñi nga xam ne ñu ngi ñëw di te comment yi naa fekk naan Gambie ak Sénégal ak àllaaxira nanga taxaware nu ñuy tëjee comment yi gis naa nit ñi di ko def taxaware ma tëj comment yi ñu suuli nit ñi le waa jërëjëf I love you too ku def sa bopp nit yow bokkoo si wax ji seetaan leen ma jaam yi may xareel si askan bi rek ana comment ya allow comment no ok that's it tapote leen ma ne li ma leen di laajte si guddi gii ngir yàlla jëmmi Rasulullah tontu leen ma bu dee faale ngeen Rasulullah neen ñu bëri duhu leen jullit ngeen a naa fekk te yàpp suñ sang bi ak diineem ji ngeen koy use pour takk jigéen ak pour biital jigéen ja ak pour jigéen ja jural leen doom ju góor toggal leen ceeb bu neex wala suppu kanja bu neex baleel leen raxasal leen defal leen cuuraay bu ak ngeen juutal jigéen ja pour loolu la waaye du pour jaamu seen sang bi def seen bopp nit tapote leen rek yéen lu tax ngeen mel nii rek ni mukk du ngeen wecceeku moo ma jaaxal yéen ku leen fekk ngeen direeku ni tan yu gis medd ne ngeen di ares kii ci li muy xeexal gune yi muy xeexal te kii génnoon na wax leen lim dund gorenam di wax bay jooy ngeen di ko ñaawal naan fa di presse fa dof muy wax pour yeneen gune yi buñ dund loolu ku dem lim dund sax xamu leen ko du ko mën a wax yépp fii ku génn wax lew dund ku bëgg askan bi tam jaral ko dëgg ko man ndax suma maas yi ko def gis naa ni ngeen may def gi ngeen ko sax ni ngeen may def mu génn wax leen lim dund moos gore nan di wax di jooy ngeen ne fa di presse fa xam yéen ngeen a bëgg nit ñi di dund naqat su ko defee ngeen di ñaawale nit ñi naqat bi waaye su nit ñi di wax pour naqat bi bu mu xam si yeneen gune yu fresh yu ndaw yi ci ron nga ne nit ka nga koy tëj ray ko te nit ka xaj la na noppi yéen a soxot ta bàjjo dëgg yéen ñaata xat ngeen xam yéen ban façon ngi nit ngeen ci àddina moo ma jaaxal yéen waa askan bi what type of people are you guys? This woman come here and telling you that that you guys should not essay the children, that the young people. She came here telling you what she's been through, in this society, and you're calling her depressed and bullying her. Now she's fighting for other children to not have depression, and you want to lock her. She just didn't even mention name. She just talk like I do, like, don't do this, don't do that. Oh, when there's a current affair, everyone talking about it, then she talk. Then you say you want to lock her. Hey, you guys are hypocrite with get idiot. And how the hell you guys think that your young people that is even younger than us, they're going to grow up and just be like, yes, sir, yes, that's fine, yes, we're not going to say anything. They'll talk more than us if they're not going to effing get rid of you, hence you're not well. What is this? How you guys think that you're going to continue this madness and people going to continue quiet about this? Tapotelendek. Who the hell are you guys and why you think that people will continue quiet for your idiotic behavior? That's what I don't know. Essaying children, beating them to have dead, underage marrying their mothers, and their mothers are crying, just doing whatever you want, and just the children quiet and crying and grow up quiet and crying. Who the hell are you to think that people will do that for you? I'm just asking. Tapotelendek.
Now, and they don't like you when I'm talking in English now. They say that the whole world will know about it and they will think that they're bad as to not talk in English. So if you know that you don't want the whole world to know who you are, why you are the way you are, tapote leen rek te seddoo video yi. Danaa tàmbali, I will start going to my Ami Jobe TikTok. I do English there. Another platform that called Ami Jobe. Not this one. This one is Ami Holof. The Ami Jobe is just Jobe. Like you're spelling job and you add E. That's the one I do English. I will do more live videos there with our issues. And talk. Why they don't want people to talk in English? And they cannot change anyway. When you talk in Wolof, they're not going to change. You talk in English, they're not alone with this madness. There's other people like them, so they can all hear the hell. Tapote leen te seddoo video bi surtout su ngeen bëggee ma wax Wolof. If the Wolof people are not going to tapote and see I will continue talking in English, they can get to hell if they don't like it. Su ngeen tapote wu danaa continue di wax in English. And then they say that they said me the way I talk is not good, I'm rude. These people themselves, they're so rude and idiotic and their behavior, let them look at it. For example, this woman, she's an activist like me. She's a businesswoman, but she also talk about essay, and protecting children because of, what she's been through. She talk about what she's been through. She even cry in the video. She's like me. And they calling her depressed, mad, just like they're doing to me. Now, there's new cases all the time about children giving essays in Senegal and across Africa. She talk about it. Especially when the children went to the Dara trying to learn Quran and they're essaying them, boys, girls, everybody. I told you guys not long, recent news. The ustaz that was teaching the children about Quran, essay the children and give them sexual transmitted disease. 9 children, tapote in the video, guys, was tested positive from the disease that he gave them. Not long. This is a new thing. The other one, just before I went to Gambia, that one is few months ago, is less than a year. 36 children that the ustaz that was teaching them Quran was essaying them for 5 years. The oldest child was 14, the youngest was 7. For 5 years. Keep tapoting, guys. I am sure it's more than that, and I am sure he did more than those children. People that do essay for children, they normally will do more after that, and they normally did more before that. They hardly just, that's their first victim and you catch them. Hardly ever. And they're only going to do that victim and that's it. No. They're going to continue because they used to it and they're wicked and sick. Tapote leen rek. Mbala ma continue si hangale. Su ngeen tapote wu si hangale lay continue suma video yi. Ba Wolof bi. Yéena ko yëg. Yéena may haaye Wolof yi. Seen feebar bi àdduna si juróom-ñaar nit ñi ko xamee yëpp danañ déglu. Yeneen dëkki Afrique yi ko xamee yëpp danañ déglu gannaaw yéen buggu leen ko wax Wolof, buggu leen ko wax seen feebar bi, buggu leen ngeen di wax ne ngeen di rey nit ñi waaye nit ñi di noppi by force. Yàlla sax du ñuy def noonu. Suñu yàlla doon def noonu newuñ fi. Li ngeen di soxot. Tapote leen vidéo bi rek. Soxot tan naa fekk. Why the hell they want to arrest this woman, taking her to court, want to arrest her? For the fact that she's fighting for essay to stop. She didn't call name. She didn't say nothing. She just said the people that teaching children Quran and they're saying the children, they should stop. This is so horrible. And they say that, oh, you're accusing us. You're saying that we essay children. We are going to arrest you. And every effing day, the news are coming out with them essaying the children all the time. How dare is these people? But bu yàlla sàkk seen xibaar yi génn ngeen di tëddoo gune yi. Bokkut ak yeneen nit ñi ñëw wax ne suma ustaas ma doon tëddoo maa si si ak keneen ak keneen. Bokkut ak yéen ñi ne patt di deexaale métit bi te du ngeen wax te keneen du wax kaawoot yi ngeen dox. Yéen a waral problème bi yëpp. Yéen ñëpp su ngeen génnoon rek jëreeku di wax ñun ñëpp mel ni ku dof di wax dëgg gi. Ni ko noon mag ñi nit ñi feebar di ko def gune yi danañ tiit te xam ne gune yi fa ñuy jóg wax xaaral ma bàyyi. Su gune yi màggee danañ wax xaaral ma bàyyi. Waaye ñun mag ñi ne patt ci ron lal yi nag di jaay jikkoy sutura sa bopp fañ lay xas yaa ko def buñ la xamalutoon dara duñ la xas billahi ñun ñoo soxot ak kaawot te gi nga suñ naa fekk ak kaawot gi ñuy def nii naan fa ñuy sutura te xamuñ sutura kuñ xamal dara xaddina si yëg ko kuñ merowxal saaga juróom-ñaari maamam saaga maamam génnee na taali juróom-ñaari maamam luñ ko xamala luñ ko xamut yëpp ñu boole wax ja yokk ko wax ko loolu ko xam sutura dana ko def tapote leen rek te seddoo vidéo bi rek képp kuy seetaan sama vidéo te war a jóg def liggéey bu raw bi may def defu ko
ba pare di ko seetaan surtout su may def façon liggéey yu am fayda yi te ne du tapoté yàlla su ma xàq dal ko ak xàqi askan biy jooy xàqi askan bi dund liñ dund ba tax may wax moom sax xàqi boppam dana ko daal ne moom sax wul leer na ma ne dund na dóor yi may xeex dóor yëpp yi dund na làmbatu gune yi may xeex dund na sëy yu bon yi may xeex wala ndeyam dund ko wala mbokkam yi di ko dund fa soxota bàjjo moo tax mu ne du tapoté vidéo boobu duna te vidéo saaga ndey mu ngi fa vidéo yi nit ñi kaa seen problème yi yeneen fa di déglu problème yi nit ñi rek di oh this is sad oh lii daw na yaram oh li gaw ma lu mu wax de kii nu waxee story bi du noonu de oh non taxawal kii nangam kii ngee yéen a waane ta soxot yéen ngeen a bëgg askan bi di dund métit ñëw di wax di jooy ngeen di jooj di ree di buli di leen waxee dof su ngeen paree sànni leen ñuy torox what about ngeen def seen énergie bi si liy waral coono bi liy waral métit bi li koy waral mooy gune yi ngeen di dóor di leen tocco di leen làmbatu fa la ndeyi milli métit bi jógee gune yooyu ñooy màgg di toroxal nit ñi ci kaw nii buñ dee sa jëkkër nga dee buñ dee sa jabar nga dee buñ dee sa càmmi sa jigéen sa président sa luñ donga dee fay xamee naqat def naqat ci gune du caaxaan loolu du caaxaan foo war a jël double nit pro max pour nit ka war a mën a xamee naqat ba pare du teg naqadam ba kenn that's not a joke ba leen di ko def feeg yéen a ngi def loolu naqat yi di continuer ngeen di ñëw di kaa naqat yi di seetaan kaa di déglu problème yi nit ñi problème yi Ami Jóob wax ne nangam laa dund nga ree déglu ak yow sa problème yi askan bi yépp lu waral man li ma def lu waral yow nga mel ni nga mel lu waral nit ñi di la def noonu ban nga war a déglu boo wéroon ak boo ko dégloo ban nga war a xeex pour mu dakk ndax doo ciy xeex benn sax problème nit ñi ngay déglu doo ciy xeex so yéen ñu bari ngeen di déglu nit ki wax problème ngeen di ko ñaawa di ko ree di ko buli ba nit ko rëccu lu mu waxee ba pare ngeen continuer su ngeen xuloo moom di ko xas su ngeen xuloo moom di ko xasee loolu junni at bu deexoon sax ngeen xasee ko doomam yi ak sëtam yi loolu la ca nit koy jëlee lu si bëri nit ñi fiy déglu problème nit bu nit ñi dund seetaankat yeeg even nit ñi interview ñu bëri xool leen seen manière yi rek ni ñuy defee fa ñuy def mais ni problème du dëgg wala lan duñ wax borom sorry duñ sympathise ak borom nuñ ko war a defee di jooj borom di ko xas di ko buli pour keneen bu mu ñëw wala lan wala story du dëgg wala lan waaye léegi story yi ngeen di déglu buy dëgg la ak bu du dëgg ngeen koy def di buli borom di ko ñaawal pour keneen bu mu wax ba pare léegi li nga xam ne mooy waral story yi ñu war koo xool te xam ne story yi yàgg nañ koo dégg depuis ci kermango yi ñu xool li ko waral xeexloo wax dëgg gi nga xam ne moom la ñuy programmer askan bi ba suñ magee di dundu coono yi dund di ko tegante te loolu nag moom ngeen di bañ a dégg nag ngeen di escape part boobu nga xam ne foofu mooy real solution bi moom la ñëpp war a focus waaye lu tax nit ñi duñ si focus buñ koy def kenn du ñëw moo tax man mi koy def du ngeen di ñëw si man ba pare di ma xooxee dof di ma buli su ngeen ñëwee mais ni ngaana yu feebar toog lonkalante seen loxo di ma ree di ma buli di ma gémmiñ bëri wax dof fa traumatise kek nga fa ne man maa traumatise wala yow wala su ma traumatise benn xoolal ndax yow traumatise soo dabul ndax ku traumatise waaye ñëwut di def vidéo di saagandee ñëwut di def vidéo di def lu bon waaye mu ngi def vidéo di wax pour traumatise bi dakk ci gune yi doo sant yàlla ci loolu te mbooleen lu muy xeexlu ne lu bëri yow dund nga ko wala sa ndey dund ko wala sa mbokk yi dund ko wala sa xarit yi dund ko ak yeneen gune yaa ngi koy repeat right now nga di ko ree di ko buli kooka nga war a ree wala sa bopp sa xel mu feebar mi nga war a ree wala kooka ngay ree gi ngeen kii ni ngeen koy reexee di ko buli di ko waxee traumatise ak dof just because bu jëne nga xam lu mu dund ci askan bi yenn lu mu leen wax comme Ami Jóob nu mu def ëpp na di wax pour protéger xale ak di wax pour ngeen jàng si just because mu ngi wax dëgg gi ne ci askan bi comme Ami Jóob loolu ngeen ko meree wu leen ko ndax dafa ne fa xamee yaram bu rafet tey wane yaramam bi ak di ko use di xam lu mu bugg loolu ngeen bugg yéen ci seen bopp loolu rek ngeen di wut yéen góori askan bi surtout yéen ñu bëri seen xaalis bi jigéen ju xamee ndiggal Coca-Cola moo koy lekk ndiggal tubaab lu mel ni Ami Jóob mu sibbutu faalewu leen borom ndiggal Coca-Cola ngeen di wut ak ween yu mel ni gën gu sibbutu ak yaram wu xees yi façon yooyu ngeen di wut mooy jël seeni million yéen moom onot kon nag su ngeen ko ci xas ngeen a naa fekk kon ku koy xas ku ne tapoté leen rek but bu set ngeen wut ci seen jabar yi ñuy jooy ngeen wuti kii jabar yi mel ni pompeteer ni Ami Jóob ngeen sànni leen di wuti maasam yi ndax may fen kon léegi lu ngeen koy xasee si yaram yu xamee noonu bu dee loolu ngeen koy xasee
léegi moom li muy focus ci sëy xalal wala di sëy ko ñàkk man loolu ànduma si waaye loolu fa xam fayda moo tax mu di ko def yéen ñaata nit ñoo leen di cuus ñoo xam ne nii ñu ngi leen di cuus ak loof ngeen toroxal ñoo ñu discard leen sànni leen ni sagari tayu biital leen ñu am ay doom seen yaram woo wecceeku ngeen jàmbu leen di njaaloo di fen di tot sonnal borom ba indil ko feebar di ko dóor di ko depress sa mbokk yëpp di ko depress doomam ya borom mel ni ngeen def ko xaj ci sëy bi borom di jooy ay xat ba yaram wa fur yaram wa yëpp jaxasoo yàqu wecceeku ngeen jël ko laxas ko sànni fële ni sagar tayu ne ko soo buggutee sëy nga dem sa morom ñëw ma wuti keneen ku mel ni na nga meloon bëgg a doyeegu ne yéen ñaata yéenay def loolu manu leen koo compter yéen ñi nga xam ne tey jigéen ju rafet te doggu ne fay ngeen koy takk bu ngeen ko fekkee jànq wala déet takk ngeen ko te ngeen gore sa jigéen ja du ngeen ko jàmbu du ngeen ne di njaaloo du ngeen ne di fen du ngeen ne di tappale du ngeen ne di di ko teg naqat wala seen mbokk yi di ko teg naqat ngeen di ko seetaan du ngeen koy def ngeen koy loof di ko yërëm di ko respect def seen bopp nit su fekkee ne fa biit yaramam moo wecceeku sax nga loof ko yërëm ko ba tey yéen ñooñu bëriwul nañ waxante dëgg buy fukk ngeen yéen ñaar ñee mel noonu ñaar ñi ko mel nag moom la yeneen juróom-ñett yu bon yu wik yi nga xam ne mënuñoo mel noonu te duñ jàng si yow fañ lay wax ne kooku fa la liggéey te ngaa yambar te nga koo ragal te duwoo góor moo tax ngay def jikko ju baax yéen góor ñu baax ñi ngeen di soppali góor gu wik te bon ngir ngeen a soxot ta bàjjo gis ngeen loolu yépp ne pat ba pare nag ne maasam yi nga xal-xalal nag ñoo bon waxuma jigéen ñi nga xal-xalal de man ba tey Ami Jóob man ba tey kaw bu dof laa faale wu ma xalal onot ba tey góor goo xam ne fa pati ngàtt yaana la xamee di yalwaan su ma ko gisoon te loof ko te tros ko te gëm ne loof na ma te ma bugg mbiram ñeme naa xasee ak moom ñuy dundee ponse xam nga ponse boo xam ne suukar lifin doo ko xam soow wala meew ndoxam neen ngay def ak suukar ak dagg mburu mi def ko ci mën naa xa dundee loolu ak borom ak cere ak sardeñ faale wu ma àdduna kon nag néew ma di wax ne ñu ne nga xalal wuti jëkkati xalal non man nit ku gore ta baax moom laa wax ne moom la ko nit ñi cuus xalal or not nañ cuus ku gore ta baax ku gore ta baax bu xamuti du nanga sonn te dana lijjanti ji ba xam dana lijjanti ji ba yàlla wutal ko may ko wërsëg su xamut borom ay millions sax dana lijjanti ji ba ngeen di xam sardeñ bu ngeen xañee keep tapping, and if you want me to talk English keep tapping and showing more love and I'll start talking English. waxuma ne kii lu muy promote xalal nit ñi lifin ko xam ngeen lu tax ngeen bañ ko li xam fayda li muy def noonu xam fayda la de li muy promote xalal fa xam fayda xam nga ban moo ñàkk fayda si promote xalal su fekkee ne nga koy def tey jaay sa bopp fu ne sëyoo ku ne nga tëddat mën nga see jëlee feebar am problème waaye soo taxawee ne man borom xalal su ñëwut duma takk te su borom xalal ba ñëwee nga koy loof ngeen sëy si jàmm su la toroxalu jàng fa toog loolu jigéen ñoo bari fañ koy def bitim réew sax xam nga lu tax fa ñu xool seen yeneen moroomi jigéen ñi nga xam ne ñooy sëy ku xamul kooku xam jàmbu leen mbala sànni leen xam onot jos di toroxal jigéen ja afta fa ñuy ragal loolu léegi fa ñuy wax ne may jël borom xalal tapote leen video wala ma continuer di wax si hangale I'm gonna start speaking English soon if they're not tapping the video and and I'm speaking Wolof. They hate when you tell the truth. You know why they hate this girl? They hate this girl because she promotes women to love themselves and to not marry a man who doesn't have fuck all and to not stay in a bad marriage. I don't know how well, but I see she talk like that in her videos, They hate women like that. It's like what they're doing for me. I'm not promoting like people should just go and marry somebody that have money, and stuff like this. No. Because me, I'm promoting real, genuine love, money or not. If the person really love you and really want to stay with you, they will never let you suffer, money or not. If the person don't love you, even if they have money, you will suffer. Tapote leen video bi rek danaa ñëw jël leen te naa bi comment ni surtout bu ngeen ko tapotee. Keep tapping and sharing. My people never tap and share when you are telling the truth. Guys, this video is about this young woman in Senegal called Nabou, who the Senegal people
the imam, sorry, the Quran people in Senegal, either ustaz slash imam slash the group of, Quran people in Senegal, they make their delegation. They want to arrest her and put her in prison or just put her in trouble because she's fighting, campaigning, and talking about in the video just like this, about people to stop essaying children, especially when the children are going to learn Quran, the young people. Tapote leen video bi guys te séddoo ko képp ko xamee deret te ragal xàq te xam ne xàq dafa réel surtout xàqi gune askan bi ngeen di seetaan ñuy tëdd guddi bankalu di jooy duñ nelaw continuer bankalu di jooy seen àdduna ngeen di lekk ceeba ka laalantee ka xuloo ka saaga ndey mel ni ay mbaam yu dee gune yooyu su leen leeree ni seen xàq dana leen dal ndax yéen a ngi xool li leen di dal seen naaf fekk gi ne ni na yàcc ni ay mbëtt yu sibbutu su leen leeree ne xàq googu fa leen di dal dal suma vidéo or not suma téléphone bi caaju loolu moom bu leen leeree rek muy jàmm suma téléphone bi caaju guys taxaw ma plug ko I don't even know why it's not charging and I've plugged it but why is it not charging? Oh no. Then I on the wrong thing. Tapote leen rek ma ñëw continuer danaa ubbi comment yi su ngeen tapote wut ma wax li may wax ta dagg vidéo bi du ma ubbi vidéo pour nit ñi dugg su ngeen tapote wut. Why the hell Africa in general forcing people to continue taking their madness towards women and children? How the hell you guys think that you're gonna try to put this girl in prison or in trouble just because she's campaigning for people to stop essaying children and that people gonna watch you put her in prison or put her in trouble? You can watch if you want. I will not watch that happen. Lot of them hate me, and even when I was in Gambia not long, they were trying to hurt me or something. The men, they say that I'm talking in the video and I'm insulting men. They call everything insult because they're evil, lot of them. I'm not insulting no one. You saw people doing video for me last night insulting me. That is insult. Me, I never insult you. I just said, don't marry people and you're cheating, lying, giving people bad marriages, essaying children, or beating children, giving them childhood trauma. I'm just fighting against that. How is that an insult? Tapotelen. And then every day you guys keep tapping the video, guys, because my people, they will not tap. If you talk in our language, they will not tap. If you talk in English, they will not tap the video. They hate it most. They don't want you to speak in English or French with our problem. I try so much not to speak in English all these years, because this is embarrassing. Nobody wants to speak like this, okay, about your own people. But even when you talk in your language or you talk in English, they will still not support the video if you talk in your language, sorry. But why they don't want you to talk in English? They say the other people will know, especially the Western people. So you don't want the Western people to know your behavior and how hopeless and wicked you are. But you will also not stop. You will not stop. You will not support somebody that is talking about it in your language. You will not do something about it when they're talking about it in your language. You will watch that continue, telling them to shut up in your language and also telling them to shut up in English. Who the hell you guys think you are? That's what I don't know. Who you think you are? How you guys think you're going to continue troubling people, women and children, and nobody's going to talk? This girl is campaigning for underage, the people that been, say underage or not, but especially young people that are learning about Quran in the Dara. And they've been essaying all the time. I've been talking about that myself also. Across Africa country, Muslim countries, children going to learn Quran in the Daras. They have like a boarding home that is called Dara. People go and learn and stay there for years until they're like, they finish the Quran. From a young age, 5 or below 5 or just above that, they will go there. They will stay there until they're like 19 or 20 or 18 or something like this. Until they finish the whole Quran. Not just, they go through a lot of child beating there and traumatized. Guys, when I say child beating, I mean worse than a slave master beating somebody. Billahi wallahi talahi. If you see the type of torture they do those children, you never eat again or drink. You yourself, you'll be too traumatized for just seeing that. Tapote video. Do you understand? And they know it. These people know it. A lot of them been through that. Especially African Muslims. Especially people from Gambia and Senegal. Guinea, Mali, all these West African Muslims. A lot of them been through that. These men you seen in the videos, and they busy messaging people, I love you, looking for everybody. Instead of effing
telling the truth or supporting the truth. They've been through that, 90% of them. And I keep telling them, until we fight, the trauma and pain we are doing children, we can never have normal generation, normal society. Because the society is traumatized. The society have a lot of injustice and pain and childhood trauma. And you have to fight that and tackle that. Instead of insulting each other, on the top here, you're like, like effing high, somebody that high on drug. Focus on why, the society is like this, which is the trauma you're creating for children. But they don't want to focus on that. They want videos where people will be talking about what they've been through. And they're like, oh, this is sad. Oh, you've been through this. Some are like, no, I don't believe this story. I think it's a lie. Did you say your uncle essay you? Did you say that your mom, your this essay you? Did you say that when you were learning Quran or when you're at school, your teacher essay you? No, that's not true. I don't believe that. The way you say the story, did you say they put you on the bed or they put you on the sofa? I thought you said they put you in the kitchen and now you're saying they put you in the bathroom. That's a lie. They're gonna the moment you start talking, they're like, I don't believe the story. You're lying. Look at your wig. Look at your this. Especially the men, lot of the effing wicked men that are in this community. Tap telling video, but they'll still go to those videos and watch. Videos where people are coming every day, crying about their pain and their injustice that they've been through in this society, especially women. They always go to those videos every day and watch. But when you tell them, okay, this is the reason why we are like this. Let's talk about this. Let's do something about this. Let the government take this serious and the people, us, under the mango tree, everyone. Let's talk about this. WhatsApp, everywhere. Let's talk about this and take it serious and condemn it. And anyone that do it should have consequences. They're like, oh, you're mad, you're traumatized. You're making us look bad. You're talking as if this is still happening. What I want to know is, these people, whoever tell them that the young generation, they're going to continue being quiet like our mothers and our grandparents were. I'm not talking about us now even. I'm talking about the young generation in the next 5-10 years. Whoever tell these people that the young generation will be quiet, that person is not well, whoever tell them that. If they believe that they're not well. Because right now people know human right. People know injustice. People know childhood trauma. Scientists and experts are learning about human mind and human brain and things that happen to you when you go through certain things. Especially when you are growing up, your brain is developing. They every day bring in new studies about why humans are the way we are because of, the stuff that we've been through. And scientifically, research proven that people, who've been essay, for the most part, they're going to essay other people even. It's not easy for you to be an essay and then, you went through essay and nobody say nothing about it. And then you see other little innocent children and you just leave them because you're kind. That's not a joke. Keep tapping the video and sharing the video, guys. Because they're going to watch me as if they're dead and that they're watching me from their grave. Tapote leen vidéo mu ngi mel ni fi mu ne nii man maa nekk si biir bàmmeel man maa dee bay def live vidéo man ak sama morom mi néew yi moo tax live bi ne yere te deexu leen de ngeen a naa fekk te soxot te mën a protect lu bon te mën a dimbale lu baaxut ngeen dimbale ko mu dem si kaw lu bon lu nit di xeex ngeen protect lu bon loolu pour mu continuer yéen a traumatise yéen ku ngeen xoolee traumatise ak stress muy mer koo ko wéru xool leen seen manière ci askan bi gis ngeen Nabou Daas mi ñuy yóbbu police aka yóbbu koot aka defi yëf ngir lim wax bu doon askan bu doon nit ñëpp jóg nañ di vidéo di condamné loolu doo seen mata Nabou Daas la or not Macky Sall nga xam ne moom laa gën a sib Sénégal sax fi mu ne nii ci àdduna si tout Macky Sall laa ci gën bu doon Macky Sall ci boppam moo jógoon di wax ci mbiri lii bañ bëgg koo tëj ñëpp a war a fàtte dafa ne Macky Sall mere nañ ko foo ko si buñ ko tëj ngir loolu ndax tëj nit wala indi nit problème jot bi ko mu ngi wax dëgg comme niñ def Sonko ak di ko def ñeneen ak ñeneen xam na naa fekk yu bëri nag yoo xam ne yéen a ngi merci liñ def Sonko waaye kii ñu ngi ko bëgg a indil problème ngeen kontaan si loolu ne pat bi ko buggu leen mbiram tapote leen vidéo bi te séddoo ko mbala ma dagg ko bu subaa jàmm danaa dem ci sama beneen page bi wax angale because right now bëgguma continuer di wax angale ak wolof bëgguma vidéo bi compliqué may dagg vidéo bi because ngeen di ko seetaan te tapote leen ko baaxul sama page bi bu subaa jàmm ma dem ci sama ami jow page bi wax fa angale da ngeen ma gëj a gisaat fii danaa continuer di wax angale si page boobu seen feebar bi cross Afrique la ñun suñ feebar bi may xeex nii cross Afrique la
ak àdduna si yëpp nit ñu bon ñi but cross Afrique. kon nag su dee ñu man suma xeet bugguñ ko wax te duñ ko dimbale ndax fañ soxot te loof soxot gi te loof xàq geeg ronkoñ yi ma di ko wax si àngale Afrique ñu dëkk yi dégg àngale yëpp buñ may déglu at least dana xam benn ñaar si benn dëkk bu ne benn ñaar nit danañ ko déglu danañ use suma wax ji may wax danañ save benn bu ne wala ñaar ay Nigeria wala yeneen dëkk soo bu ngeen ma gisatut fii may wax current affaire wala di wax si xolof nii xam leen ne maa ngi si sama beneen page bi ami Jóob bi di fa wax àngale current affaire yi may wax ndax current affaire bu xam Sénégal lu si bëri ba nit ñi di ko wax fay xam si yeneen dëkk yi mbala xamee geneen fànn si yeneen dëkk yi surtout yeneen dëkki Afrique yi kon nag danaa ko wax foofu gannaaw man su ma waxee fii ngeen di ma xeeb di ma tuutil di ma buli comme ni ngeen di def kii li ma jaaxal te ma bëgg leen koo laaj tey mooy yéen seen dof-dof lu mu ngeen nexee nii ngeen a dorogu wala ngeen a soxot rek te bàjjo wala ngeen a dund métit rek ba soppaliku ay jaan ñànguur bu kii sàngoo dëri béy di sumaay di jaay baax te fekk si biit ñànguur yi soxot ngeen because yéen ku leen wax ne seen gune yi ñooy màgg noppi ndegam gis ngeen ñun ñii ñooy màgg di wax waxuma laak seen suñ doom yi ku leen wax ne juróomi at ci kanam fukki at ci kanam gune yi fa ñu continuer di noppi di leen seetaan ngeen di leen toroxal di leen yàq seen àdduna di leen teg stress te suñ waxee ngeen ñaawal leen buli leen kii wax na leen lu mu dund xam ngeen ko su waxut yëpp it ne fii ku fi wax loo dund dee jàmbaar dëgg ko man ngeen di ko xooyee di presse di ko buli muy xeex pour lu mu dund bu ko keneen dund ngeen di ko xooyee di presse di ko buli di ko bugg a tëj yéen wax naa leen ne waa askan bi ngeen yëpp yéen Afrique président yeeg kër yi ngay sëy sax mbooleem askan bi ku ñuy teg lu ñu war a teg nit ku ñuy teg lu ñu ko war a teg ku ne waa askan bi tout lañ yëpp fay xam ne waa askan bi tout ñoo dul génn ànd si dëgg gi def seen bopp mag wax dëgg askan bi ñooy ànd mais ni gune gu ndaw nga jox leen minti jënd leen ñu noppi mbala ñuy xalaat su ma waxee fañ may mere di gisoo ni ñuy wax dëgg niñ leen di def mbala ñu di la kool si ron di la wax ne continuer sa liggéey bi ngay def li ngay wax dëgg la sa liggéey bi baax na nit ñaan lay déglu waaye si kaw doo leen gis doo leen dégg duñ la dimbale duñ la support suñ lay seetaan sax fa ñu wuti beneen account di lay yundu ngir bañ nit ñi ne yow yaay seetaan diw just because yaa ngi wax dëgg lii ñaaw na waaye billahi wallahi talaay xaqi askan bii mbooleem yéen ñi koy daw ne du ngeen si wax mbooleem yéen ñi koy daw ne kuy wax ngeen koy daw tilimal ko xeex ko mbooleem yéen ñi nga xam ne kuy wax ngeen di ko rey di ko tëj di ko xeex mbooleem lu ko manti wax lu ne bu dul gune yi ñuy làmbatu sax buy wax pour nit ñi xam jàmm bu dee si politique la ne fu manti ne bu dee lu manti xew ci askan bi daal nit di wax pour nit ñi xam jàmm ngeen di xeex borom wala di ko beddi di ko daw xàq nga dana la dal ndax gis nga ronkoñ wi ci askan bi gis nga niw yiy tëdd ci askan bi gis nga nit ñi stress bi ñuy dund ak coono te xam nga li ko waral te képp kuy wax loola nga daw dem wuti fu ñuy saagaande ak fu nit ñi di waxee ne man nangam laa dund nga ne loo dee ñaaw naa man de gëwma kii lu mu wax sax fa mel ni nu mu ko waxee du dëgg de fa mel ni fay fen yow énergie bi ngay spend pour ñaawal nit ki gannaaw bu mu waxee story nga jël story bi di analyse di buli di ñaawal énergie bi ngay def foofu sa yuur gu nëb gi foofu soo defoon genn wàllu énergie boobu ci dimbale pour loolu dakk wax pour loolu dakk boo koy wax ak sa mbokk yi sax boo koy wax ak nit si kermango yi wala whatsapp wala nit ku koy wax ci vidéo bu dul man sax nga déglu ko dimbale vidéo bi séddoo ko soo xamul loo donate sax wala nga soxot ne doo donate sax ndax seen donate yi ngeen di def yu bëri donate yi naaf feq la ak donate yi gis leen ma du ngeen donate ba vidéo boo xam junniy view bu vidéo saagande la sax bi ko xam ne junniy view da ngeen fa donate pour ñu seen ne Ami Jóoba ngay donate fële su ko defee nit ñi follow la wala nit ñi foog ne borom xaalis nga si ngeen di donate si ngeen di maye xoolal askan bi seen feebar bi rek tey su ma doon saaga ndey sax su vidéo bi heggoon junniy view da nga gis nit ñi commencé di donate xam nga lu tax pour nit ñi seetaan ne kii dee borom xaalis la kii dee mu ngi donate su ko defee ñu follow ko wala ñu respect ko jógewul ci xol bi de xoolal nag di seen nit ñooñu suñ demee si beneen vidéo boo xam ne borom xamul ay view yu bëri for exemple waaye mu ngi wax lu xam fayda lu baax ci askan bi baax si moom sax nga xool ko na muy ne teg du donate du faale di seen nit ko mu dugg si beneen vidéo boo xam ne saaga ndey moo fa ne wala just lu borom di wax just like duñu jëriñ dara wala but because xam na junniy view wala lu bëri fay commencé di donate xam nga tax muy donate pour nit ñi seetaan gis ko follow ko topp ko foog ko borom xaalis jox ko feel validated feel like okay it's me I'm here look at what I'm giving comme ni ngeen di demee xew di maye just bi ko caméra baa ngi on comme ni ngeen di jëndee lu ngeen xamul di ko wone yéen a traumatise ta soxot yéen a bañ askan bi te dund métit
man moo tax ku may xasee traumatise sax stress duma lay faale. yéen askan bi buy fukk la juróom-ñeent ak genn wàll yëpp a traumatise te soxot te bugg trauma bi loof ko xéene ko gune yu ndaw yëpp. kon yéen ku ngeen di xasee trauma yéen double trauma pro ngeen xam because yéen du ne rek ngeen a trauma de ngeen a wax ne ñëppay trauma nag ñëpp ngeen koy wax live sax ñun nii lañ mel yow kenn dundoo lool ndogali yàlla la is fine. léegi lu tax su la nit xamee lee fayu la doo wax ne ndogali yàlla lu tax su la nit defee dara lu ndaw nga mer di réeku di saaga di mer doo wax ne ndogali yàlla la. waaye léegi su nit ñi di torox nga war a jóg wax dëgg war a xànd dëgg gi nga lem lonkalante say loxo toog di naan sa juus ne ndogali yàlla la. yéen a yab yàlla yi ngeen ne ñun wéruñ. lii ñaaw na te ñu xamee ay doom ci lii xamee ay jarbaat gune yi ndaw di gis suñ naa fekk geeg suñ feebar bi gune yi léegi jàng xam xaduna xam vidéo dégg ay vidéo yu dëgg yu baax gis askan bu dëgg bu baax seetaan film sax xam luy xaduna rek nga mel ni dof bu feebar si biir gune yi rek ne mukk doo faju ne mukk sa askan du faju nga ne gune yi fañ la war a loof ci kaw loolu respect la nañ màgg di muñ comme yow xam nga tax muñ bi jig la xamoo human right nga màgg sa xamoo human right bi nit ñi dund nii lu xees la si yow xamoo ko moo tax loolu affectut la bu baax. te yéen ñu bëri yéen ak mën a xem jàngu leen wala su ngeen jàngee sax human right bi ni ko nit ñi di promoter léegi di ko xeex nii fa xuuteeg bi ngay dund nit ñi meluñ si woon noonu moo tax mu jig la te ba tey jigul la. yéen ñu bëri dóor yu bëri yi may xeex ngeen di ko dund ak làmbatu gune bi nit ñi xeex te ngeen dund ko ak sëy yu bon yi may xeex te ngeen dund ko yooyu yëpp moo tax ngeen soxot mën a fen te bañ seen bopp te gaaw a mer te mën a defante. man mi ngeen di xooxee mën a defante yéen li ngeen di defante genn wàllam sax man Ami Jóob duma ko defante. yéen defante ku dund toroma te mel ni mbaam bu màndi façon ngi defante yooyu ngeen di def di réeku di saagandey ba jant so toog ngay séeg ni sax tongoo ko weer ñaari weer ñetti weer doo wax ak moom ñeenti weer xati yàlla doo wax ak moom te yaa ngi dëkka moom si benn néeg. yéen rek si defanteeg tongo tapoté leen vidéo bi rek mbala ma ñëw dagg ko léegi tey ma ñëw dagg ko subaa jàmm danaa def si li vidéo def si vidéo angale ba duma continuer di wax nii right now te maa war a ñëw génnee suma makeup bi te fexee ñëw dem tëddi. waaye maa gis leen ni bugg see wax waaye su fekkee ne ñëw naa ngeen di ma def ni ngeen may def di ma seetaan mais dagg vidéo bi ko loolu baaxul suma page waaye man mënu leen maa isolé di ma beddi di ma tongo di ma daw di daw suma dëgg gi ba tax man ma bàyyi suma vidéo yi. su ma doon ñëw benn nit di ma seetaan sax danaa ñëw wax ko su ma paree post ko YouTube te danaa commencé na léegi di wax si àngale comme ni ma leen ko waxee seen feebar bi du yéen rek Afrique ak cross Afrique la kon danaa ko commencé di wax si àngale si suma beneen page bi. yeneen nit ñi ay Nigérian yeeg Ghanaian yeeg yeneen nit ñi dégg àngale déglu yeneen américain yi dégg àngale ak nit ñi jógee Angleterre fii déglu ndax feebari tëdd gune day fa xam si tubaab yi xam fu ne feebari dóor gune yi may xeex sax xam na fi sëy yu bon yi may xeex sax xam na fi waaye fa doon ne ñoom fa ñuy def si loolu dara fan si xam ay loo te ñun nag duñ si def dara te kenn du wax tam boole si. xool leen kii ni ngeen ko bëggee arrest jàpp ko rek ngir mu ngi wax ne gune yi buñ leen tëddoo. maa ngi ñëw dagg vidéo bi ma leen di laaj rek nu ngeen di mën a nelawee ci lii yéen waa askan bi. Nabou Daas mii ngeen gis ustaas yi génn ustaas bu soxot booba génn ak yeneen moroomi ustaasami ne fañ koy yóbbu si yoon because mu ngi wax ne gune yi ustaas yi di làmbatu na ko ustaas yi ba na ci askan bi jóg def si dara campagne xeex nguur gi campagne ko ñu jël ko sérieux mu dakk suñuy mënee xamee gune yi xamee ko nañ ko xamee suñ ko mëntee xamee nañ bàyyi doomi jàmbur yi waaye buñ nekk di wax ne mën naa xamee gune gi indil ma ko ma jàngal ko nga indi gune gi ñu di ko tëddoo ngeen ne kooku ngeen di jël di ko tëj di ko indil problème di ko yóbbu tribunal di ko tëj askan bi ne yere yéen ñëpp ngeen waroon a jóg di def si lii vidéo right now yéen ñëpp ngeen waroon a jóg di condemn ñi ko bugg a indil problème condemn askan bi te ànd ak moom ci dëgg gi muy xeex ngeen di ko seetaan man nag maa ngi ñëw dagg vidéo bi kon nu ma leen ko waxee xam leen ne su ngeen continuer di seetaan askan bi muy torox surtout gune yu ndaw yu xamul dara ngeen continuer di leen jur di leen ngénte sax mais ni ngeen leen a bugg te buggu leen ba pare su gune yi ñu di leen làmbatu di leen toroxal di leen dóor yu bon seen ndey yi sëy yu bon di jël naqar woo di ko teg gune yi ak coono sëy bu bon bi wàcc si gune yi ngeen ne kenn du wax loolu su ngeen ko déggee rek seen yuur gi métti ngeen daw
dem wuti vidéo saaga ndey fu ñu toroxalee jigéen ngeen ferenkulaay toog di naan café seetaan dem wuti vidéo bu nit di waxee coono bu mu dund ngeen ferenkulaay toog di seetaan ngeen a traumatisé te seen yuur gi miin déglu métit moo tax ngeen di déglu loolu waaye du ne ngeen koy déglu bu ko ngeen see bëgg a def dara du ne ngeen koy déglu bu ko fa lay naqadi du ne ngeen koy déglu bu ko ngeen a xam ne askan bi li jaaduwul te nit lañ fay war a xeew ci xat bu xees bi xaduna si ñëpp xeexu nañ ba mu des ñun loolu taxul ngeen di ko déglu ak déglu pour jàng si taxul bala maa dee nit di def débat boo xam ne nit fa dund métit ngeen naan lii fañ si jàngee jàngu leen de jàng du jos déglu jàng mooy soo gisee nit ki lu mu wax loo xam ne nit ñi fañ war a xànd xeex ko nit ñi ñëpp xànd xeex ko surtout lu mel ni tëddoo gune bi nit ñuy def moo tax gune yi di xam dépression ba pare di xam addict si tëdd ba pare di xam fa xam yu bëree bëri yu muy def si nit yoo xam ne moo tax nit ñi di njaaloo moo tax nit ñi di addict si tëdd di tëddin bu bon di fen di njaaloo di jaay seen bopp di def yeneen ñaari façon lay def tëddoo nit ñett sax bii mooy bi gën a jafe tëddoo nit gune góor wala jigéen ñett lay def si nit benn bu muy def si nit bu gën a yomb mooy nit ki fee ne di yërëm boppam gaaw a mer du xam valuram xaddi ci boppam daal jos xas naa ba yàqu xaaral ma def lu ma neex boobu mooy bi gën a yomb muy góor wala jigéen beneen bi mooy borom loolu su ko dalee fay mixone loolu du dal keneen you know fay nekk di veille ba pare du loolu rek leneen beneen injustice bu ne du nangu mu dal keneen te kooku ba tey mën naa xamee jikko ji mën naa ñàkk xamee jikko ji wala jikko ji bot mën naa xamee jikko bii wala bii waaye fay xamee boobu mbala kii ba tey mën naa xam si jikko ji mën naa xam si jikko ji mbala mu nekk jikkoy boppam kii mooy ki nga xam ne moom loolu du tax muy xeexal kenn loolu du tax mu nekk kuy yàq boppam wala yàq yeneen xale waaye du xeexal kenn waaye lu si bëri fa koy def mu ragal su gisee lu nit di wax sax mu ne just dellu gannaaw just ragal have that fear that ragal because ku ko doon tëddoo ni mu ko tiitalee woon wala nu mu ko ragalee woon wala nu mu ko sob ak regret ak métit bu mu si jëlee moo tax mu shut down métit ñaar lay def si nit fay def nga shut down doo wax atool mbala nga ñaar yooyu lay def la day gën a def waaye ba tey mën naa dal ñenn ñi te ba tey ñu ngi nekk in between ñu ngi normal danañ wax suñ waree wax suñ waree yuuxu danañ yuuxu suñ waree noppi ñu noppi it's like ba tey ñu ngi fine ñu ngi balance because nit dafa war a balance yenn nopp yi su ko nit noppee it's not ordinary waaye xam nga tax ngeen bugg nit ko noppi surtout jigéen ngeen a soxot su ko defee ngeen di ko toroxal mu noppi loolu rekk a tax ngeen bugg ko nothing else lu ngeen ko def mu ne teg léegi xam ngeen ni borom soo xamee gémmiñam di wax soo ko bëggee def dara mu ne la lu tax why what is this mbala soo ko defee dara mu ne la lu tax nga def ma li lu rekk a tax bugg leen jigéen juy wax ngeen gën a bañ askanu Afrique tout ngeen a miin suñ maam yi daan dee di jooy ne pat di fomp seen ronkoñ yi di tay cerekat tay ñeleen ne pat di fomp ronkoñ jikkoy jaam jooj jikkoy slave master jooj tàppate leen vidéo bi rek wala ma dagg ko waaye kon nu ma leen ko waxee rek man moom képp ku may seetaan surtout su may wax lu am fayda nga di ma seetaan di ma ñaawal di jël suma énergie jël suma internet jël suma time te doo dimbale sama vidéo baxaluma la ko àddina ak àllaaxira man amee bu ma dee sax danga ma fekk sama bàmmeel fay ma suma wax ji ngay jël ak suma énergie bi surtout yéen ñi may seetaan di ma jëw di ma ree di ma buli dégg ngeen ko su ngeen ma bañee noonu te bañee suma liggéey bi noonu ngeen block seen tàbbal bi génn suma vidéo bi man suma vidéo yi du caaxaan suma vidéo yi dafa ñëw pour lu sama maam yi waroon a xeex sama maam yi waroon koo xeex loolu laay xeex kii di ko wax ngeen law-lawi di ko tëj soo yéen xam ngeen énergie bu ngeen tëjee nit bi ko mu ngi wax dëgg waaye xamu leen énergie bu ngeen supporté nit kuy wax dëgg gi ngeen nu ngeen dee ennemi askan bi ak seen ennemi bopp xam ngeen énergie bu ngeen tëjee nit bi ko mu ngi wax dëgg ngeen dem ba ca police ba diree ko ni tan yu si butu lëpp-lëpp yi dem ba ca tribunal ba di kool di lijjanti di meg soo ni ñu tëj ko wala nga ne whatsapp di jëw borom di mer wala ne ci vidéo di saaga ndey defante ba bu jant sox di xeex ak borom waaye xamoo benn single énergie boo mën a def pour xeex borom la muy wax noonu ak borom man la muy wax nu mënti dëggoo nag ci àddina man or not du man rek xool leen nit ñi wax dëgg ci askan bi yëpp rek ni ngeen leen di def man or not yi da ngeen tëj leen rey leen liggéey leen beddi leen xooxee leen xamadi bon naqadi deret te yéen koy naqadi deret yéenay bàyyam naqadi deret mooy gaaw a mer xam nga lu koy def dóor xale bu bëri ak làmbatu xale
ñaar yooyu moo koy njëkk a def mooy number one lu koy def ci nit laaj ko borom xam-xam bu la neex te xam nga yéen ñu bari dund ngeen loolu ida dóor wala làmbatu wala ñaari yépp kon léegi ku ngeen mën a xasee gaaw mer ngeen a féet ci seen mer gi te askan bi buggu leen ko faalewu leen ko jaralul leen mer man Amina suma liggéey bi du caaxaan su may wax su ma dënd bi su jógee ma mer faalewuma si loolu bu ngeen ma ko xasee su ngeen gisee meru leen ngeen a soxota bàjjo ku mën a seetaan li tey nelaw aka fecc aka ree all the time di féeg ne everything is fine du hóon nit xamoo deret bu yàggul rek Sénégal ngeen gis ustaas bi tëddoo ay gune ba làmb leen feebari laalante wàll leen feebari laalante gune yu tuuti yu juddoo guddi am ay feebari laalante yu bon ngir nit ñi leen di jàngal alquran wala yeneen mag ñu caga ñu xaje ñi ne ci askan bi ngeen di ko gis saa yu ne pat xibaar yi génn Sénégal bu yàggul benn gune ci ku ustaas yi jàngal ku ustaas bay jàngal jox ko xaalis pour mu wuti garab péngu pour bum biit gune ga docteur ya salut ak police ya ñu xam ne gune gi fañ koy noggatu de di ko pour muy ñëw fii you know di wut garab gi lu muy wuti sa lafataan bi ni jeeg bu sibbutu di wuti garab pour bum biit ñooña xam ne lii jaaduwul ñu lijjanti gune ga ba xam ne gune ga ustaasam baa koy xebal foofa ñu dem ca kër ustaas ba jàpp fa yeneen fekk fa yeneen juróom-ñeenti gune yoo xam ne ustaas ba fa leen doon tëddoo ba wàll leen feebari tëddoo feebar ba ne ci moom ci deretam ji mu sotti ko gune ya mu ne fàtt ci xibaar yi bu yàggut loolu ñaari semaine bu ko matee si lay xem yàggut de matut weer xaaju ta xaaja waaja mat weer jógee naa Gàmbi bu yàgg balaa loolu di génn ngeen gis ko ne patt ne yereng na fekk yi ngeen do yéen askan bi ngeen di gis ñuy tëddoo gune yi ngeen ne yereng du ngeen ko kaa du ngeen ci débat surtout yéen góor ñi te bu Sadio Mané sëyee wala anything ngeen ne lay ku toogul sa pooji ndey ku fi do caga dee duñ la takk kekekek gune jabar xale bu xamul dara kekekek di kaalu la di ñaawal jigéen ñi golo gune di layyi kaalu la yéen a naa fekk te soxot te yab jigéen te bon yéen ñaamee jikko ji yëpp tout ku ko xame si yow sa bopp lay wax bu dee président nga sax I don't care yow you don't care so why you want me to care yow you that is seeing children and watching children suffer or just watching children suffer and you're not going to do nothing about it did you care? No. So how you say that the way I'm talking to you is not good? You're doing good. You the way you're doing is good. Senegal su ngeen jógul xeex seen feebar bi Afrique tout su jógul xeex feebaram bi vidéo yi xas nañ ba xew mënu leen si dara seen doom yi ñu ngi génn ñu ngi wax YouTube ñu ngi wax ci TikTok bi ñu ngi wax fu ne seen doom yi ñu ngi leen di bàyyi sax kot leen waxatuñoo génn féetoog internet bi rek di def vidéo di wax liñ dund su xeboo ñu def loolu sax daan ñu wax ak yow gannaaw kenn du wax ak yow te kenn du wax feneen te wax ji bu ko nit di def du ne rek doo dimbale wax ji but also yéenu neen du ngeen toog ci ker mango yi wax dëgg policier nguur gi yëpp ànd wax dëgg di xeex li ku wax ngeen di ko tëj yéen a ñàkk jom te xamee ji koy jaam yéen ñi bugg a jàpp kii yéen ku leen fekk ngeen ne kii ngeen di jàpp di ko tëj lu mu def ñu ne fa fay wax ci mbiri gune yi ñuy tëddoo tudd sax tur comme ni may def nii rek lay def su xibaar génnee xew mu ñëw ne lii day ñaaw na xibaar yi ma dégg nii gune yi liñ leen di def rek nga ne lay ne nga koy tëj ci loolu yéen waa askan bi ngeen yëpp ngeen a xam ne waa askan bi fañ feebar te wig te na fekk te bañ seen bopp su ngeen gisoon ne waa askan bi mag yi jëmm leen ñu def seen bopp bi ndox te su ngeen jógee di def jikkoy jaam ji ñoom ñëpp danañ jóg di leen attaque ni konoon du ngeen def li gisoo gune yéen tëddoo woon Tuuba faalewu leen ko ba tey maa xiimu ci loolu waa Tuuba de newuñ di def ay vidéo di yuuxu yeneen nit ñi wër Tuuba Sénégal newuñ di def ay vidéo di yuuxu Gambien yi sax newuñ di def ay vidéo di yuuxu te Gambien yu bëri benn ci seen parents yi sénégalais la comme man waaye su fekkee ne Gambien dëgg lañ sax fañ miin mbiri Sénégal di dem ci ay Youssou Ndour ak Wally Seck ak jos miin mbiri Sénégal sénégalais di ñëw Gambie suba suñ xëyew ñu ngi féeri bi di leen roñ di leen jóor ba jant so ñu fees del Gambie mel ni sànqal ñu Gambien yi miin Sénégal bàyyi mbiri Sénégal bàyyi foos ndax Sénégal yeeg sénégalais yee koy indi Gambie jóor ko fa mbiri Sénégal bàyyi foos xamal leen ko kon nag war nañ bu lu ñaaw li xewee Sénégal ñu wax ko Sénégal lu ñaaw lu fa xew lu nit ñi miin danañ jàll féeri indi ko Gambie
seen tëddoo xam gune ya buñ ko miinee danañ ko indi Gambie te Gambie sax danañ koy def by the way waxuma lii pour ne Gambie moo baax Afrique tout across Afrique ñooy def seen jikkoy jaam ji tout fi ba Mali fi ba Kulikoro benn système bi ngeen di séddoo nguur gu soxot gi benn système bi la ñuy whatsappante téléphonante joxante ko comme na ko Macky Sall di jàngalee Baro fi ne ni soxotam ma moom ngeen di jàngalee seen soxot gi dalee ko Mali ba Kulikoro président yi benn système bi la ñuy def jabar yi benn système bi ngeen leen di def gune yi ak jigéen benn système bi mooy ku wax dee mooy benn système bi ngeen di def jigéen ak gune koo xam ne mu ngi muñ noppi mooy ku baax ki doom ju baax la su ma ko dóoree sax du wax doom ju baax la lu ma ko def baax na jabar ju baax la bu ma koy rey mu noppi yéen ngeen di balaag mel nit ba mel ni jonki bu ne ci film ta dof yéen wet ngeen ku ma sa dégg ko noppi nga di ko toroxal kooka moo baax ku wax ne bu ma toroxal arrêtéel kooka moo bon moom lii laaj laa leen di laaj ku ma sa dégg loolu ndax mos nga koo dégg ci film wala gune yi di làccantu di fo boo di ko wax wala lan waxuma la ak real life. They manage to get women and children across Africa to believe that if you talk and condemn the nonsense, you're bad. If they beat you, essay you, give you bad marriages, you stay there and cry, even if you have STD or HIV or whatever from the bad marriage because your partner is doing A, B, and C. You should just quiet and don't tell anybody, then you're good. You're a good woman. You're very good. You never complain about nothing. Oh, salute. People like Amy Job, effing complaining all the time. Horrible woman. Why the hell you blaming the person that is complaining instead of effing looking at why they effing complaining all the time? Take a look at what they're complaining about. I know you will not look at it because you know what they're complaining about, but you're narcissistic with cat ass. But you know the problem is, they think that people are going to continue watching this, or they're dreaming that the young generation and us should be quiet and our children should be quiet and their children right now should be quiet. After they see their children talking on YouTube, TikTok, Facebook, everywhere, making videos for them, even abandoning them altogether, never speak to them. They're still forcing the children to be quiet and calling the quiet ones good children. You're very good. That's why when I'm slapping you, you're quiet. When I beat you, you're quiet. When I essay you, you're quiet. And then your mother also is good. When I give her a really bad marriage, she's quiet. When I'm going out dating, beating her, neglecting her needs, not being a good husband, not being there for her, she's quiet. She never complains. That's what a good wife. Good wife is like that. People like Amijo complaining and talking. Oh, they're bad. You know, when they're talking, it's like they're in a movie. They're in a dreamland. The way they're blackmailing people and talking like a 5-year-old. Talking like that to adults. And these adults are actually agreeing to these guys, especially the women. They manage to get the women and make them such a pick-me, hopeless mind. The women, they're like, yes, you know, they even say this in videos, guys. Billahi wallahi, guys, if you guys speak Wolof and you know my people, Gambia and Senegal, you yourself just listening to us in our videos and conversation, you will be traumatized just by hearing it. You will not even sleep again. They will talk in the videos like this. If someone is talking about essay that they've been through, even me, when I talk about underage marriage that I've been through is a form of essay because I was 12 when I was forced time, you know, by my husband that I did not even love, you know. So that is just a form of essay, you know. When I talk about that, you know, and to tell them to not do essay for children, marriage or not, they just shouldn't essay the children, you know. Keep tapping the video and share it. They say that me, I'm not healed. That's why I'm talking. They say that me, I should stop talking. I am not alone who've been through that. And people been through worse and they're quiet. Life is not about complaining about what you've been through and making people know your business. So they're gonna insult you for talking. Not just they will watch you like you are dead, you are in the grave with them doing live video. They will not support, they will not like, they will not share, they will not donate, they will not do anything. And then when they go to another video that people are insulting women, like this video that this man did for me last night, telling me I'm gonna put this in your mother's V. Disrespecting women like they always do. They were there donating and sharing and the video was going. People will have 10,000 views in video. Gambia and Senegal community will have 5,000, 10,000 views on a live video just because they're insulting people's mother. They're like, I'm going to put this whole building in your mother's V. I'm going to do this to your mother's V like a mad.
somebody that is high on something. And you see people watching, laughing, like that this is a comedy. They're commenting laugh, commenting hearts, telling them, you're good, you're doing a good job. Yes, they're bad, they deserve this. And they do this to somebody that they have problem with. And they go for their mothers. Anybody they have problem with, they will go for the mother. Anybody they have problem with. Doesn't matter the mother is dead or alive. They will be like, I'm going to put this in your mother's V. Because they hate women. They don't respect women. They manage to get the women to hate themselves. The women will talk like this too, guys. The women of Gambia and Senegal will talk like this. I'm going to do this to your mother's V. I'm going to put you back in your mother's V. I'm going to put myself inside your mother's V. I'm going to put this whole building in your mother's V. I'm going to put this whole tree in your mother's V. I'm going to cut your mother's V and do this. The women of Gambia and Senegal, this is how they talk, guys. This is how they talk. Keep tapping and sharing. And they will do live video saying that. And other people comment in the live video repeating the same word. And they can do this all night, guys. And they will have 2,000, 3,000 views for that. Because they have a beef with somebody. I keep telling my community, no matter how much you fight my work, no matter how much you hate me, one day, even if you don't see me anymore, you will still continue suffering if you don't change. You know your behavior and your programming for women and children, especially, is the reason why you are the way you are. Not me. But you're attacking me because you're a coward. You will not talk what you've been through. You don't have the courage. You will not talk what you've been through just so other people don't go through it. It's not worth that for you. And you're trying to protect your identity so nobody will insult you. But people that risk it all to talk, people like me and this girl and other people, you use that to bully them forever. And tell them physically that you went through SA when you're young. That's why you're mad. Yeah. I understand you. You're mad. But whenever you guys talking like that, you don't realize that you are double mad. And anybody with a logic knows that. You that is bullying the young child that went through whatever they went through. That's the young child you're bullying now. And you're promoting people that, like to essay young people, to go and essay them because them is fine for them to do that. But the person, when they become an adult or even when they're young, they should be the one that to, because if we know it, we will insult them. We will belittle them. So this is their job to continue your work essaying them, and it's their job to, that's the exact word that you're saying. And I am sure you know that. For some of you that use those words to people that been through essay. You use that for everyone. I'm not just talking this for me. I swear I'm not talking for me. You can say I'm talking for me if you want. You guys have been telling me this for a long time, since Facebook, 7 years now I've been doing video. You're telling me because you're married young, that's why you're mad. Because you have sex early, that's why you're mad. You've been telling me this for a long time. I'm not talking for me. I'm not talking for you to stop telling me that. Anytime you say that, you're proving to the whole world that you love children being essay. You love children going through this and you're going to promote them. Doesn't matter you're a man or woman. You're promoting them to be essay. That's why you're saying that, because you're saying that you the person that is being essay. Now you're talking about it. You're stupid. You shouldn't talk about it. The person that is essaying children, keep essaying children. I'm going to make sure that the children should continue to shut up. Because anyone that come out and talk, I'll bully them to death. So you guys that are essaying children right now, continue doing your job. We're here to defend you. Nobody's going to talk about it. That's exactly what you're doing. And if you don't know this, then you're not well. You don't have one effing logic. So I am sure you know this. For some of you that bully people, like me, her, and other people. You bully her every day and say that she's traumatized. Even though she come to the videos and tell you some of the things she's been through in this society. You say she's traumatized. But when she says that, people that have been essaying and when they're trying to learn Quran and they're young, or just children, young people in general, learning Quran or not, the essay is rampant. Let's do something about it. You bully her, call her depressed, mad, and then you want to arrest her and lock her. You're a effing asshole, wicked bitch. Some of you men in this society, you're worse than a bitch. And some of you women in this society, you're worse than a double bitch. What type of mindset is this? And you guys have children, by the way. Or you want to have children. I'm going to end the video right now because the video, they're not supporting it. They're not promoting it. It's not good for my page. I'll end the video. Tomorrow, I'll continue this on my other page. And I'll just start and do the whole video on English, on my English page.
They cannot silence me. They know my energy. They know my work for my people. They know my honest truth. That's why they hate my God. That's why when they come here, they're like, I'm in the grave with them. And they're watching me as if they're dead. They have no fingers. And they'll go to the videos that is for insulting women. And you see them. And the video going viral. They'll go to the video where people are talking about what they've been through. Especially bad marriages. Different videos about people. My husband did this. My husband did that. And they're watching. Oh, this is sad. Oh, really? Or they're like, I don't even believe the story. Do you think that's true? I don't even believe the way you say the story. They'll have effing energy for that. But when you talk about reality, that doesn't involve nobody's name. Just look at what's happening. Especially when something come out on the news. People put it on the table, call an affair to talk about it. And for us to do something about it. You're like, ooh, you like to talk about problem. You're negative. You're traumatized. You're mad. You love to see people to have trauma. You help them to have the trauma. You promote the trauma. And then you use it to bully them. Because they don't have the trauma alone. Your ass have it double than them. Double than them, more than them. But because you're a coward, you're not going to face the camera and talk. And because you're wicked, you're not going to talk or support that talk for other children to not go through it. That's why you're behaving like you don't know what trauma is. You don't know what that person is talking about. You've never even heard of anyone that's been through that. And your ass, 99.9% chance been through it. Or your sister or brother or your own mother been through it. Or are going through it right now. Or friends. Then you're not from Africa. I don't know where you're from. Or just some part of the world, Africa or not. People do this Africa or not. People that like to essay children. Or serious beat the child and, abuse them, give them trauma when they're young. Or give you bad marriage that is going to traumatize you. Or double your trauma when you already have trauma. And these are the things I'm fighting for. And this woman and other people are fighting for. So why are you hating on people that is fighting this? If you're not like this yourself and you're not wicked. You're not like this. And you're not wicked that you want this to continue. So why are you fighting somebody like that? Why you want to lock this woman just because she's fighting for SA to stop in Senegal and she's doing video like me and she's not mentioned name. She just said that people, when the children go to the daras to learn Quran, people essaying them, giving them sexual transmitted disease, giving it to the children. Okay? Exactly. And it's coming on the news all the time. Anytime one thing come from the news, especially something that is happening to schools, just know that more thousands of thousands is happening and you don't see it on the news. And for you to know how this is rampant, when this come out on the news, they don't care about it. Especially the men. You will not see them make videos about it. You will not see them get angry and fighting. And even the women, they don't care about it. They leave it for people like me to talk. And then they say, oh, you like to talk about childhood stuff because of your trauma. She's always complaining about childhood stuff. She's always talking about, protecting children, so-called protecting children. Especially the men. The men, lot of men from my country, Gambia and Senegal, I'm from both countries. They hate my God because I always talk about good marriages to happen. I always talk about people to stop, marrying and cheating, beating wife, lying, just not taking the wife serious, like she's a piece of shit, just use her, get her pregnant, even use her money, use her body, and dump her, and tell her physically, if you don't want to marry, you can go, somebody else will come and take over. They'll tell you physically. Men from Gambia and Senegal, guys, they will be cheating if, not all. We have angel miracle men in us, but it's just the 2%. I think it's like that for every society, but for us it's 2%. It's us I know of more. You will see, you have a husband that is cheating, lying, even beating you, neglecting your needs, don't give you attention, don't give you money, don't give you nothing, just using you to eat and to barely even give you, just using you for you to give birth, and you have to give birth to boys. A lot of them hate it when you give birth to girls, alone. You have to give birth to boys and they don't even want one boy. A lot of them hate one boy.
They want 2, 3, 4, or 5 boys. The more boys, the better for a lot of them. Keep tapping the video, especially when I'm speaking English. They hate it when I'm talking English, no matter what I'm talking about, especially when I'm talking about current affairs like this, that they're embarrassed by. They fake embarrassment. They're not embarrassed by it. If they do by now, they're fighting for it for years. By now, the amount that is, is low, the numbers are lowing down. Since we have videos, since Facebook time until now, if we were out telling the truth and supporting the truth, by now our effing nightmare is coming down. But they will not allow people to talk. That's why that we have, since Facebook, we have internet and videos. We're not using it to help ourselves, us Africans. People just use it to dance, use it to do video, to argue, insulting people, especially women, especially Gambia and Senegal. They're like, I'm going to put my hand in your mother's V. I'm going to do this. Just yesterday, the Gambian guy that was making me video, if you hear what he was saying to my mom, a man, you will not even believe it. A man that's saying he's fighting for Allah to protect the deen, that he's fighting other people who leave the deen. And Allah said in the Quran that when somebody is swearing, when they died, the malakas, they will swear at them, and when they swear at them, they will I'm not laughing because I don't believe in it or anything. Just it makes me laugh to think about the punishment for swearing. My mom was telling me it. When they swear at them, their whole body will be like in pieces. Tasaro. How you say that in English? Like just like a bomb explode, like, and then they will fix them back again and swear at them again, and their whole body will be like. These people, they behave like they hate Allah, and the Muslim religion is not true. Billahi wallahi tallahi. The Muslims themselves, especially African Muslims, they behave like the deen is not true. And then when people leave the deen, they're so angry. Why are you leaving the deen? Why are you disrespecting Allah? These people are so hypocrite. And they hate Allah. After they know that, that's what Allah said, that's what in the Quran about swearing. They're swearing every day, all day, all night, all the time. All the time. That's their best thing. Especially Gambia and Senegal. Swearing is their number one friend. Especially Senegal. But both countries. And then if you know the consequence of, adultery, like people that are having sex and they're not married. If you know the consequence and you see how much they love that. They love it so much. It's unreal. They all the time doing it. You're like, huh? Why you don't care about the punishment that Allah telling you? So they're making people to think that Allah is, this Allah is not real or what? If you just, even the people that learn about Allah, they are worse. People that know about Allah, they are worse. Lot of them, not all. But lot of them that know about Allah, they are worse from Gambia and Senegal. I'm talking for Gambia and Senegal. Yeah, I don't know other Muslim much and what they're doing. I'm talking for Gambia and Senegal, but even in Libya and stuff, you go there as a Muslim, you see what they're going to do to you as an African Muslim. Oh my God. You don't want to know what people are going through there. When they're going to Libya and stuff, trying to cross, to come abroad. You don't want to know what they're going through. The hair, I tied at the back before. That's why the hair was just... But I had to go, guys. But it's just insane that the community is like this and still watching. I'm not going to stay here long because last night I did video until late. And I'm not normally doing video till late. I'm not about to start late night videos. Especially when I'm talking something important for us to wake up. And you guys going to watch me like we're all dead and in the grave. You're not going to support the video because you feel like the video is not with insulting women. It's not with belittling women. Sagande, I'm going to do this to your mother's V. So you don't like it, it's boring. You go and look for that type of video and watch. And run away from video that is reality. The video that is talking about why that person is doing that video to begin with. Why that person is so traumatized and sick and full of pain that they have to do video for hours. Until they can't speak, their voice is gone. And the whole video is about, I'm going to put this in your mother's V. I'm going to chop it and eat it. They talk all kind of crazy talk like they're high on drug. Who is going to chop some old woman V and eat it? Or just... somebody that is even in the grave and dead and you're talking about you're gonna go and do this to their V. This is how all people talk, guys, like they're mad and then they're on drug on top of that.
And they're saying this, some of them are saying this when they don't take nothing. But they take worse than drug. They take trauma and pain and injustice, which is what me and this woman is fighting for. And they hate that. They will never support that. Because they're too traumatized that they're afraid. The moment you talk about it, their brain is like, leave it. I don't want to remember the past. You keep talking about the past. I don't want to remember it. I'm going to have nightmare. And then they call me and this woman and other people that we are traumatized. That's why we are talking about stuff. You that is too traumatized. When you hear it, your brain is boiling. You're running like a cow that you're. That doesn't mean that you're still going to have the effing trauma behavior. Which is lying, cheating, aggressive, get angry quickly. And you like defante. Defante is like, you do me one, I'm going to do you 100. And just, you don't believe in yourself. You don't have enough self-love. You don't know how to fight for yourself and protect yourself. You agree with everything so you don't get blamed. All of this is a trauma response. That's so enough. Even though you don't have nothing. You dress like you're a millionaire. Yeah, man. I got this. I live in UK. Look at this. I'm from America. Look at this. Yeah, man. Like a sick idiot. When you have even effing Donald Trump and other people that have money in America and they don't behave like that. You don't see them in the videos talking like that, like, I have this, I'm coming to Africa for holiday, look at this, I have this, I'm in America. I've not seen Donald Trump do that type of video. Even though you're from Africa and you know how poor it is, you know how people are losing their life trying to come here through the back way, through the sea and stuff like this. And you're not going to give them visa, but you give them the motivation. So they can try to come here. You can show them the motivation and tell them, look at what I got. Because I'm in the UK. I have all this. I'm rich. Or I'm in America. Look at me. Or you can show it without doing it in the video. But you will dress like it. Behave like you're a millionaire. Especially when you're going there. You're going to a land where people don't have nothing. Especially at Gambia. And you're going to a land where people, they will not give them visa to come here. Unless they have to get married or try to come through the back way and die in the sea. And you saw their dead bodies all the time. Not just, I have 3 family members, 4 now, who die from it. 1 woman with her child. All the 3 young, beautiful, handsome, young, beautiful, 30 years old. The 3, they're all under 30 years old, my cousins. 1, she's the same, her mom, his mom is the same mom with my mom. 2, their dad is the same mom and dad with my mom. Young, handsome African young men, tall, handsome men. And their body floating in the sea just because they want to come abroad. And you're going to Africa so enough. Billahi, you guys are not well. Even if you guys are a real millionaire, tap the video and share it, or I'll just end the live now because it's not good if you guys just watching me and you're not tapping. It's not good for my page. TikTok not gonna know that you guys hate my work or you hate my honesty or you're just not ready to cure the sickness that we have. But they will just, it's not good for my page. So if you're gonna watch and you're not gonna tap the video and share it, I'm gonna end the video. How the hell us we are this sick in this 19.1 million? And we expect people to pretend we are fine because the other people will laugh at us if you talk. Nope, nobody's perfect. No society is perfect. Yeah. Did I tell you that, there's a perfect society? No. Other people are talking to. Every country have activists. In this UK, I saw some white women doing activist videos like me, talking about SA, domestic abuse, everything. But people coming there, they don't do like you. They come in, they support in the video, they donate, they support, they come into the live to condemn whatever is going on. They talk about it. But you, whenever you hear something like this, you run. Especially when you hear it from someone like me. That I'm going to talk about how it's happening from down below here. From the young people. What we are doing to them, we have to stop. So when we grow up, we don't have to go through certain things. You don't want to hear that. But you will run to another life where grown up adult will be talking about, my husband did this.
I've been through this. I have this bad marriage. You're like, oh, that's sad. Oh, these men are so bad. Oh, and then you're like, some of them be like, no, I don't believe in this. I don't think you're telling the truth. I don't believe in the story. Until the person is crying, you're bullying them in the comment. Just like you're bullying me in my comments. That's why I off the comment today. People, when they're talking about what they've been through in their marriages, or just they've been through SA growing up, or any childhood trauma, you always busy in the comment telling them you are lying. Physically like this. Laughing, telling them they are lying. And then condemning them, telling them they're stupid, they shouldn't come to the internet to talk about what they've been through. You don't have the courage to do that, but that's what you should do. To talk about it, to condemn it, but you don't have the courage. Somebody else risk it all and talk about it. You cannot tell them thank you. You cannot support them, but you're going to use that to bully them. So the other victims will all be quiet. So the people that are doing that to continue doing it. You're here to protect them. You are here to protect the evil people that is going to ruin people's life. You're here. You're their soldiers to fight for them, to make sure that nobody will talk about what they're doing. How evil can you get? I'm going to go. Just think about this. How evil can you get? You're here to protect people that are doing the wrong. You have energy to protect them, but you don't have energy to talk about what they're doing and focus on that to stop. But you have energy to protect them. How you protect them, you know it, because you're behaving like you're not well. But I'll tell you again. It's what you guys are doing. That's how you protect them. You bully people like this, people like me and other people who you know that they've been through SA or something wrong, growing up, stuff went wrong, or just as a young adult. Yeah. And they're vocal about it as their job for the internet to make sure that that doesn't happen for other children. Okay. You use that and call them. They're traumatized. They're mad. And you say this for no reason. They've not even done nothing. They could just be talking about something else. Or they could be even doing videos dancing. Or just doing any video, just, they've not done you anything. You're just like, oh, that person is mad. Oh, look at them dancing. Oh, look at them talking about the A, B, and C. Don't mind them. They're mad. They have depression. Because the other day they were here talking about what they've been through. They're depressed. That's why. Don't care. Don't worry about them. They're mad. You say that to them face to face. Say it behind them everywhere. They're hearing everything. Comment it on their videos everywhere. You cut their videos when they're talking, especially when they're crying. You cut the video, post it somewhere else for people to come and comment whatever they want, and you're laughing and bullying. And if you have one sense, you know you're not doing that for that person. I know you're doing that to make them cry and go and kill themselves and be depressed, but you're not doing that alone. You know you're doing that to tell the other people that are doing that to young people that I'm here to protect you. I'm your soldier for free. To make sure that anyone that's been through that should grow up and shut up. So you continue doing that to children. That's why the SA is rampant in our society, guys. Because you have sick, evil ass people who are free soldiers for these people that are doing this. And a lot of them that are those free soldiers, they've been through that, or their mother been through it, or their father, or their brother or sister. I'm telling you this. It's that rampant. You cannot have a family that their mom, their dad, themselves, their sisters, brothers, none of them been through this essay. That is not possible. not from Africa. It's not possible to have a family that they don't have somebody that been through in that family. Been through essay. It's that rampant. You bring up one family that their mom, their dad, their sisters, brothers, they all clean from essay. They must been through some form of essay. Even if it's not physically done, they're definitely going to been through some form of essay. Or somebody was about to essay them and they run or something. Let them tell the truth. It's that rampant. But they will not talk. They say that when you talk, people will know your problem and they will bully you. But also when you're talking, they will not support you. Do you know how many calls I always get down, like behind the camera? People call me behind the camera all the time. Even today, I said it to the woman that called me. Sister, if you are watching this video, nobody know who you are anyway. I'm not mentioning your name, but you know me, I like to talk about reality. One sister called me today. People have been calling me these days or messaging me about the misunderstanding, the argument that is going on between me and one Gambian guy that is promoting FGM, and just one of the ridiculous men that, that
that I'm condemning in my community. She called me and tell me, Amy, you're not like this. People normally will insult you or do stuff because they're against your work and you're always just focusing. But don't answer these people. They're trying to distract you. They're trying to make you look bad, which they're trying that for years since Facebook. But you're very strong. And your messages, people are learning from it a lot. Don't mind these people. Continue your work. A lot of people are watching you. Some important people that if you know they're watching you, you will not even believe it. I said, that's the problem. The Askan, the people, they will watch you. Fight for something that is the truth. They watch you like they're watching Sonko and other people. They watch people stopping you, killing you. They will not hold their hand to say stop. They will watch you starving and dying, trying to tell the truth to help them, us Africans. And they will watch you die. They will not promote you. They will not support you, but they will go behind. If they see nobody, then they're supporting you, just you and them alone. They can call you. If you know the amount of call and messages that I got, people messaging me here on the TikTok or Facebook or Instagram or call me saying that they appreciate my work and that I'm telling the truth and that I should continue going. But when I'm on here, they will not watch. Or they will not watch with their profile. Or they will not comment. They will be hiding. They will be behind. You know when you're on like this, people can watch you from behind. They're watching you from behind. Why? Because the fact that I'm honest and I'm vocal about the truth with our problems, especially these problems that I told you about. So they managed to give me really bad name. They managed to tell me, oh, she's depressed because of what she's been through. And she's this, she talk a lot. And they talk worse than me, by the way, a lot of them. They're always on WhatsApp 24 hours talking. And I don't do that. Everyone knows me, knows that. My talking is here when I'm on my videos. I talk about the truth and I get out. Them, they're doing video insulting every day or gossiping all day on the phone. Or talking to girlfriends or boyfriends all day. They don't talk them. But they said, oh, she talk a lot. She's this, she's that. Oh, she's this. Even though they say that I do comedy for eating. They said, oh, that's dirty. She's this, she's that. And they say circumcising the girl, the little girl. FGM in them. They say that's culture. But me doing my culture comedy eating with my hand, that's not culture. That's dirty. But FGM, the little girl, that's not dirty. That's culture. You see how sick these people are. Then, that's Gambia. You know, they're promoting FGM more than everyone. It happens in Senegal too, but Gambia promoted. We have special imam that is the #1 promoter for FGM in Gambia. And say that if you don't FGM your daughter, when you die, nobody should come to your funeral just because you don't FGM your daughter. It's that bad, guys. These people will watch all of this thing happening and more. And when I am talking, for example, they're watching me, or they run and go to other videos that doing Saganday. If I was like, I'm going to put this in your mom's view, by now this video is like 1,000 views. But because I'm just talking with sense and knowledge without the abusing word towards women especially, they're like, it's boring. And they're like, she talk a lot. And they go to other people that talk worse than me, but they're talking in a really horrible way that normal human beings shouldn't do. And they'll stay there all day watching. These people that are calling me below talking, I start telling them this now. Each time they call me, I'll tell them this. And I'm not going to stop. That when I'm up, when I'm doing video, you watching behind, or you watching with a fake account, or you just watching, but you're not going to show. Although some of you do come to the video when I open the line and talk about how you appreciate my work and stuff. But I'm talking about some of you that call yourself big people, or some of you in the internet that people know. And when you see me, you don't want to comment. You don't want to even show yourself that you're watching. You don't want to near the video. Or you watch with another account or what. But when I finish, or when something happened, you call me down. And then you're saying you appreciate my work and that you watch me or other people are watching me. You see? This is how the community is. When they see reality that we need to support, we will never support it. Just like the way you guys lock Sonko up for no reason and ready to get rid of him. That's how you do everything, Sonko or not. Whenever someone come up with the truth for us to have peace, you want to get rid of them. Or you just watch them die until they give up if they're weak. It's on them. They're on their own. But you know exactly what they're doing is good, but you can't show them that. You can't support them. You can't be mature enough and be adult enough to support it. You have to run away from it in public.
But behind closed door, you tell them, oh, you're doing good job. I watch you. You're very honest. Your work is good. You won't believe people that are watching you. There are important people out there that are watching you. You won't even believe it. Can you believe this, guys? I still can't believe what this woman told me today, that particular word. That there's some important people that are watching you, that you can't even believe that they're watching you if you know who they are. I don't know why she said that and whoever the hell she's talking about. But these people talk like this. Guys, behind closed door, they call you telling you this. Reality, you will not see them. Reality, guys, my people, 99% of them abandon me. 99% of them, that especially people that are known in this internet or just in so-called important people in the society. 99.9% of them don't mingle with me, don't show themselves in my videos, don't comment, don't like, even don't do nothing to do with me. And they watch me, but they watch me behind. They don't come inside the video, or they come with a fake account. And they know the truth I'm talking about. They can see it, they can hear it, they can see it all over. But they will not be adult enough and be human enough to support it and agree with it. Not just I'm saying that for them to come and effing give me money or something. But you know what I mean? Like, just why they're calling me. I don't want none of you to call me, if any of you hearing me. I don't want none of you to call me down again and tell me that you appreciate my work. I'm tired of that. I hear some of you saying that I'm lying about that also. That I'm lying, that people calling me and appreciating my work. Because they can't see it here. Like I said, when I take the call, sometimes people will say, you changed my life. I learned this from you. I'm not beating my children now because of you. Or I stopped bleaching my skin now because of you. Or because of you, I learned how to love and believe in myself and fight for the truth. I do have that in the videos physically. That's the truth. When I open the lines, when I pick people up, some of them will say that. Thank you so much. I'm not saying this for you guys to donate me. But thank you so much. This is nothing to do with me. Me or not. Anyone that is fighting for the truth. Just look at how the Askan is doing them. Usman Sonko, the rest. Just look at how black people are doing. When one black person is saying, we are tired, we have enough of this, let's do A, B, and C instead. Look at how the other black people will come attacking that one black person. Or just isolate them. Call them difficult, rude, forward, too brave, too entitled, too proud of themselves. Call them all the bad name. When themselves, what they have is they're weak, behaving like a 5-year-old. Can't protect themselves and will never learn that. Siding with the wrong because of money and opportunity and because of the fear of abandonment. You're double sick than whoever you're putting down for talking. And you're more traumatized. All these things you're doing, their trauma respond. The fear of abandonment, when I talk, they'll abandon me. They'll do me like her. A lot of our men from Gambia and Senegal, especially Gambia, they manage to make sure that any woman that even come into my live video, they will call her and tell her, don't ever go to Amy's live video. Because Amy always against men. And she's not a good person on the internet. Don't ever go on her video. And they're lying the hell. They saw people who are doing horrible videos that even when you pay me £1,000, I will not do those type of videos. They saw horrible videos that people are doing, and they go to those videos and they even friend with those people, and they watch people to friend with those people. That's fine. But me, why they attacking me? Because I am saying, if you're gonna marry people, tell the truth. Don't marry them and lying. Don't marry them and abusive or cheating and lying. Sorry. And giving them bad marriage, so they're gonna have like trauma and stress. And when the people are young, thank you so much, don't beat them, serious child beating that is going to give them trauma. Don't essay them. These are the 4 I'm fighting for. Don't serious child beat the children. Don't even beat them at all. It's not easy to beat small when you're angry. So just don't beat. Don't essay the children. Either it's underage marriage essay, because underage marriage, when the child don't want, that is essay. It's just they're doing the thing with somebody they don't love. It's the same feeling. The same I don't want it, but I'm doing it because I'm scared or you're forcing me, It's the same. It's essay. And I also talk about give people good marriages. Or don't give people any marriage. You don't have to be married. It's not by force. Man or woman, not just for the man. Don't get married just because of you want opportunity or you want money or you're lonely.
or you want somebody to cook for you, clean for you, and give bath for you, but you will not give them love and honesty and respect and support them physically, financially, emotionally. You cannot do that, but they have to give bath for you, cook, clean for you, and even listen to you. Because today I was listening to one I'm going to end the video now soon. Thank you so much. Today I was listening to one Arab guy. He looked like Arab or something. I would do at the video if I still have it, I don't know if I remember that I was watching with this page or my English page, but I remember I saved the video. The guy was talking about Allah and Muslim marriages. And he said, it's only one thing that the Muslim man have more right over more than the woman. The Muslim marriage, the man and the woman, they have like their rights are like this. It's like, it's not one-sided, it's like this. I don't even know what's the point of him saying that. And I was like, okay, because I always hear in a way like the woman have to listen and the woman have to this, but he was talking, I was like, okay, let me listen to this. He was like, there's just one thing that the man have more right of over the woman. And I was like, okay, what's the one thing? Thank you so much. I didn't say that, but I was like waiting for that one thing. And he said, guys, I swear to Allah. Oh, thank you so much. Goal. Oh, life goal achieved. Oh, thank you so much. I even forgot that the life have a goal or anything like this. He didn't say one thing. And why he's even calling that one thing? Muslim women, especially African Muslim women suffer the most in marriages, and just married or not, more than any other woman in the world. 80% of African Muslim women suffer when they're young and suffer as an adult. Married or not, but especially married. Now, especially the Muslim women in Africa or from Africa, You know what he was calling one thing? He said the man is the head of the house. He's the leader of the house. And he's the protector of the house. These three, he mentioned this. How the hell someone that is the leader of a house, head of a house, and a protector. You know what they mean protect? Don't go anywhere. Don't move. Don't even have phone call. Don't have friends. Don't even visit your mom. Some of these men will tell you that you're not allowed to visit your mom. You're not allowed to have friends. You're not allowed to go to work. Even if they don't give you money, that is enough for effing nothing. We all know how expensive life is. Some of these men will ban you from this effing basic stuff for every effing human being that is breathing. This is painful when I'm saying effing. I don't know what word to use here, but I don't want to swear here. Don't have friends. I'm going to go, guys. I swear. Just bear with me. Listen to this, please. Don't have friends. You don't allow friends. You don't allow walk or go like out of the house. Some men will put camera outside of their door. Especially some men that are here abroad. And they have wife in Africa. Especially from Gambia and Senegal. Some of them. Especially in Gambia, I saw it. They will put camera outside of their door where their wife is in Africa. And they will have the camera themselves here abroad on their phone. Watching 24 hours who is going in and out of the house. And the woman is not allowed to go to work. She's not allowed to go anywhere. She cannot even go out to buy milk. She has to 24 hours be in the house like in prison. Because you're insecure and you don't trust her and you don't respect her. These three. And if the woman, for example, was like, I'm tired, I'm going to break this marriage and I want divorce, people will still say that this woman don't want to be married. She should still bear it, The man is the head of the house, so you have to do what he said. So when he said that the man is the one that to make decision and the man is the head of the house, he have to also protect you. He knows very well that 80% or 95% of Muslim men don't do the protect in a healthy way.
They do it like they go in the market and bought a slave or bought some dog or what, and you're a wicked dog owner or what. Because they will be like, you not allow friends, you not allow work, you not allow this, you not allow that. And then you will not also talk to them when they do wrong. Or if you talk, you're wasting your time, they won't listen, they call it complaining. Oh my God, just what they will do. And these people that are talking, they know that. These people that are big Islam scholarship people, they know how much Muslim people have bad marriages, how much is rampant, especially Muslim Africans or just third world country Muslims. But even just Muslim women all over the world, they have more bad marriages than any other person in the world. Muslim women marriages. If other people having like 3-4 bad marriages, us Muslims we having 8. It's maybe 2% that have giving you good, genuine marriage, that the man don't cheat, don't lie, treat you like a princess, make you best friend. Focus on you and the family, just focus on you and development and health and work and worship Allah, like a normal healthy person. It's the 2% Muslim men that can give you that. And they want the Muslim women to just cover up and sit down and listen like a effing slave that they went and bought. Too wicked. And the women, they're so weak like a 5-year-old. They can't stand up and talk the truth. But they're going to beat their children, scream at their children. Or just having the injustice, the pain of injustice. And waiting for heaven so they can be happy. How are we allowing people to blackmail us like this, like we're a 5-year-old? Do we know that these people that are doing whatever they want, essaying them if they want, essaying us, essaying the young people, and nobody will talk, like what this girl is talking about, and you want to put her to prison for that? Essaying the young people, beating people, marrying them and not give them justice, giving them children and then abandon them, or just you're there but you're not there. You don't spend money on the children, you don't spend time and love for them. So it's like you're there but you're not there. You know that type of father. We have that too. And they will tell you, if you go to heaven, if you listen now and bear this pain, when you go to heaven, you'll be happy. But those people, they also think they're going to heaven themselves that is doing this to you. They believe that they will go to heaven and they're going to have plenty of wife in heaven. After they do all this for you, to you here. After they suffer you here for years. You bearing the pain so you can go to heaven and have your reward. Them that is causing the pain, they will also go to heaven with you, or they will go before you. This is one thing that I never understand and I never will agree with. They know why they're fighting me. When you talk like this, they say you're not Muslim. You don't want people to get married. You're evil. You hate men. They give you all kind of name. That's why they all making so that nobody watch me, nobody like me. They all gossiping and saying whatever for people to not listen to me. But the good thing is, each time somebody is like, okay, let me go and listen to Amy and understand why people hate her. That person will listen. They always message me because I open my messages for the public, even this TikTok. They'll be like, oh my God, I've been watching your videos, but now I understand why people hate you. Your videos are real and honest, and it's what we need. And you know our problems, and you talk about it in a raw, honest way, in such a genuine way that no wonder why they hate you. That's what I always get from people that you guys are trying to gossip or try about me or trying to make them hate me. Unless if they're like you. Because the society have two people. The one that been through the nonsense or saw it everywhere rampant and agree that this is wrong. And the one that been through it or saw it everywhere and pretending like they're deaf. They're like, what are you talking about? Or don't talk about it. We're not alone. Plenty of people been through this. Let's just go and dance and eat. Why are you talking about problem? Especially the women. I'm going to say this before I go. The women of our society that don't love themselves and hate themselves. They hate when anyone is talking for women to love themselves and protect themselves because they don't know how to do that and they will never know how to do that. That is free. Anyone can learn that. They don't want to learn it. They don't want to hear it. They're too used to neglecting themselves and crying inside the neglect.
They're too used to watching themselves going through injustice in this community from a young age. And they're gonna die like that. They'll never stand up for it. They'll never allow any other person to stand up for it, for them. Me or not. They'll even tell you, don't talk about it, it's fine. Even it could be your family member. You know, you saw somebody going through something and that is not right, you know, the family doing something to her, for example. And you said, no, I'm going to condemn this. I'm going to talk about it. This is wrong. And you know, don't say anything. If you say anything, it's going to be a problem. So just leave it. You're like, what? For how long are you going to live with this? For how long are you going to live like this then? When you're going to do something about it? Huh? If I say something, my husband will talk, or my in-law, or people will say this. They say that for everything. They say that for essay. When people essay their own children, guys, they will say that, don't talk about it. I want us to just about this. Because if people hear it, A, B, and C, they will be angry. Or this person had a big name. This person is an important person in the society. I don't want their name to be for people to just look at them and be like, what? It's going to be a big shame for him and his family, or for her and her family. So when that person is saying the children, they didn't know that they have to protect their identity. But you, that is the child mother, or just somebody, you know, that have to fight for human rights, you have to be like, you're going to protect their identity. They know themselves when they were doing that. This is how mad these people, you know, our people are, guys. So I'm going to end the video. Like I said, I don't want to be talking here late like last night. And it's 11 o'clock now and I'm going to go to bed. This woman, why I'm here this night, is that this woman, she's in Senegal. She does videos like me. She's an activist, plus she sells stuff in her videos as well, you know. She sells like dresses and stuff, you know. She normally talk about essay for children, for young people to stop. And she also talk about stuff that she's been through in the society, you know, just like I do. And people call her depressed and bully her all the time. Now, recently she's been talking about young people that have been essay, especially from places that they're trying to learn Quran from, where they have to be most protected. She's talking about people to do something about it. It's rampant. Every time you see them on the news. And whenever you hear one on the news, know that there's plenty that is not coming up. And then the people that are teaching children Quran, they make their colonization against her. They say that she is spoiling their name, even though she doesn't mention any name. She just talk like I'm doing. And when there's a current affair, everyone talk about it, then she will talk about it. So they now went to court. They're taking her to court, guys, in Senegal for this. It's in the news, and the Senegalese people are. They should all be talking about this. Condemning the people that are trying to take her to court for fighting for children. If she's not lucky, they're even going to lock her. They lock the man that is the opposition leader for no reason. They're locking... in Senegal, they have a lot of people in the prison that they lock for no reason. Just because they don't agree with the government, what he's doing. Or just because this person is in power. Or this person knows somebody in power. They know why they don't like you when I talk in English. The things that are happening in Senegal, if the Senegalese people don't get up and talk, when the whole world knows this, Senegal will lose respect, 0. Senegal will be from 10 to 0. You know, a lot of people don't know what Senegal is right now. That's why a lot of people like Senegal and Senegal stuff. They just saw Senegal people with their nice black beauty like me. And they're like, I'm Senegal and Gambian, yeah? That's why I have this. A lot of us are Senegal and Gambian because a lot of Senegalese are in Gambia. So a lot of us, one of our parents are from Senegal or from Gambia. But people just saw Senegalese with their smile and their nice, beautiful skin. Especially the ones that don't bleach their skin. But they don't know the injustice that is going on in Senegal. And how they have 0 respect for women and children, 80% of them. Even the women themselves can't protect themselves at all. They're too scared like a 5-year-old. And how much they're having
really horrible marriages, really horrible childhood. But not just Senegal, Gambia, across Africa, and other part of the world that is doing this. But I'm going to focus on my two countries, like I said. But Senegal, the amount of essays that is coming out every week or every month, the amount of people losing their life in the marriages or just violent happening. Every week, Senegal in the news, what's happening every single week. You will not believe it. I know because it's bigger than Gambia and they have more news platform than Gambia, but it's ridiculous. And whenever I'm talking about it, they're like, don't talk about it. Or they're like, you're not even from Senegal, you're from Gambia, yeah. Why are you talking for the whole world to know about our problems? You're so evil, you're making us look bad. But even when I talk in Wolof, you don't want that too. I've been talking in Wolof for years. You say that I shouldn't talk about it. I should go and get married. So do you think if I get married, I'm going to watch children to continue being SA and just causing them from childhood trauma just because I'm married? Do you guys dream that if I was married now and I have a husband that tell me don't talk about, your activism for children and women, or your advocating for children and women, or fighting to protect children and women, don't do that anymore. Just leave everything alone. Do you guys think that if I have a man who said that to me, I will stay in that marriage and believe this man is good and he's kind, loving? No. A man with a good, kind heart, he's not gonna ban me from talking about it. Like I should never, ever, 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 ever talk about it. Like I should never talk about it. Especially now that I am a CEO for this. I have my own organization for this now. I support people for this, like financially and physically now with my organization. And this man, for example, will tell me, don't ever, 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 ever talk about this. Leave it alone. Do you think this man is going to be nice and kind? What is wrong with these things that I'm talking about that somebody had to ban me from it? These four that I'm fighting. No SA children, boys or girls. No serious child beating for children, causing them trauma. Or beating in general, serious or not. No bad marriages. Not telling the truth. Just tell the truth. People can get angry if they want us on them. They will get used to it. If we all agree with the truth, or at least more of us start telling the truth and start agreeing with the truth, this nightmare will start calming down, us Africans. But we will never agree with the truth. You see Africans fighting, arguing all day for something that is not the truth. And it's not good for them. And they'll fight all day, insult all day, even spend money and time on it. They will see something that is the truth and is good for them. And they'll fight all day for that to stop. And they'll even put money and energy on it. They will get angry for that to stop. So, me, I'm going to go, like I said, you can't fight me and this woman and other people that is talking for children to have trauma-free. Children to grow up with no childhood trauma that you're going to use to bully them when they grow up. Behave like you are the one that is trauma-free when you are double trauma. That's why you're bullying somebody that have childhood trauma, because you have trauma pro max. But you're wicked. So you want the person to watch, and you watch, so the other children will continue, which is why you're bullying them for talking about their trauma, to try to stop other children from going through it. You bully them. So the people that are causing the trauma to continue causing the trauma, and you're here to protect them by bullying the victims, so the victims will shut up. You call people, you're weak. You don't know how to shut up your mouth. You don't know how to keep secret. That's why you're talking about what you've been through. Kek. We've been through worse, but we will never talk about it. Kek. And you don't know how mad and idiotic you are whenever you are saying that. And that doesn't mean that you keep secret, by the way. You don't. Whenever you have problem with someone, you will talk about whatever you know about them or their mother, and even lie to add to it for that person to look bad. Do you think somebody that can keep secret will do that? Even your best friend, when you have problem with them, you will talk about whatever you ever know them for. Anything you ever know about them. You talk about it. You've never seen me do that. So I've been doing videos for 8 years.
You never see me do video for somebody that I have problem with or a family member and I'm talking about, everything that I know them, every secret I know or every problem or just their real life stuff. Just exposing them, bullying them, like, you're this, you're that, this happened to you or you did this. You never seen me do that. So you that have secret, you're the one that is doing that. Whenever you friend with someone, a lot of you that is saying that I don't have secret, me and people like this that talk about what we've been through growing up or the trauma we've been through in the society to end. You said we don't have secret, we are mad, that's why we're talking. And you have secret and you never talk. That make you double mad. Because you're not just mad now that you're calling us mad. You're not just mad. That's why you're saying those words like a 5-year-old. No. You're also wicked and you're a coward. You have these three. The mad that you're saying we are mad, that's why we're talking. You're mad and you're wicked and you're a coward. That's why you're bullying people like me and her that is talking about what we've been through. Because you're afraid of people talking. People like you bullying you. 1. 2. You are afraid of telling the truth. Thinking people will judge you, people will not love you, people will not accept you anymore. That is different from the people that is bullying you. You have this type of 2 people. The ones that are going to bully you physically because of you've been through this. And the ones that will not bully you physically, but inside they will not trust you or love you, or because they think that, when anything happens, you will talk or something. Because they're not used to nobody talking in our society. But also, the people that are repeating the pain. And you want to watch them repeat the pain, which is why you're bullying the people that are talking. So you can tell the people that are creating the pain to continue creating the pain. You're here to defend them by fighting the victims and bullying them for talking. So all the victims would continue shutting up and they will continue to do their job. So you have these 3 sickness. How are you going to insult someone who is opening up, who opened up about what they've been through, especially growing up? For you and your children and other people that are growing to not go through that. How you think you're going to bully them? So, like I said, I'm going to continue to do these videos, but I'm going to do them in English on my other page. Whenever there's a current affair again from now on, I will go on my other page. It's Ami Job, not Ami Wolof. The Job is like job and you add E, Jobe. I have TikTok page that is called Ami Job. I will make a video after this. I will make a small video about that and post it about this and post it there and here as well. But also when there's a current affair again, something like this, or just some of the things that I am against in my community, I will talk in there in English. So if you want to hear more English videos, go on that page. Okay, guys? But otherwise, thank you so much for watching. I'm going to end this video. I don't want to be here too long tonight. Okay, guys, xam leen jàmm maa ngi dem. So guys, I'm sorry ne nekkuma di jël nit ñi and nekkuma di wax Wolof. Danaa continuer di def English videos si beneen page bi. Fii du ngeen ma fi gisati may waxati current affair ci Hangale. Si Wolof. Xawma kañ la bot dana gëj daal. Yeah. So bu ngeen ma gisatee may wax current affair si beneen page bi Hangale. Xam leen ne it is the way it is. Xat bu xees bi may change suma liggéey bi nu ma koy defee. Sonn naa si di wax si Wolof, di wax xam-xam yu wér, di wax dëgg gu wér, di wax pour ñu xeexu. Ngeen di ma bulli, di ma ree, di ma ñaawal, di ma kokkali. Ba pare di ma seetaan. Te su leen neexee ngeen call ma si ron ne sa liggéey bi baax na, ñu ngi lay seetaan, ñu ngi lay déglu. Waaye si kaw ngeen di ma daw. Si kaw du ngeen ñëw, du ngeen comment, du ngeen bind. Askan bi nit ñu bari ñu ne ci internet bi def vidéo. Ñu bari ñoo may daw. Ñoo xam ne defuma leen dara. Jotewuma ak ñoom dara. Ñuy dem di xaritoo yeneen nit ñi nga xam ne vidéo yu bon yi ñuy def man Ami sama fayoon ay junni sax duma ko def. Ñuy xaritoo ak ñooñ ci internet bi. Di dugg seen vidéo, di waxtaan ak ñooñ, di commental ñooñ, di promote ñooñ. Man ñu di ma daw mais ni ma leen a reyal seen taaw. Duñ dugg suma vidéo, duñ comment, duñ jege. Su ma def vidéo ñu ne ci gannaaw di seetaan wala ñu wuti beneen profile ni ci gannaaw. Bu kenn xam ne ñoom sax ñoomay seetaan. Ba pare nag suñ paree ñu ñëw ci ron. Di ma call naan ma sa liggéey bi baax na, continuer sa liggéey bi. Soo xamoon ñi lay seetaan doo ñu xam fayda ñi lay seetaan doo ko gëm sax. Nii ngeen di seetaanee Sonko bañ tëj ko di ko rey. Képp ku ñëw indi message bu baax pour ñu am jàmm du ngeen ko dimbale, du ngeen ko faale.
te ngeen di toog di naan warga aka naan café naan li muy wax dëgg la kay askan bi fa bon rek waaye li muy wax dëgg la toog di naan sa café di cereeb di seetaan borom muy struggle ñi di ko rey doo ko dimbale ñi muy struggle di wax dëgg nga di ko seetaan def na si moom mu gedd give up mbala mu dee mbala mu continuer di torox ba saabu yàlla ñëwee waaye yow doo nekk góor enof wala nga nekk jigéen enof takk sa ndigg support wax jooja support liggéey boobu bu dul manit waaye fu saaga ndey ne yaa ngi fa fu waxi caga yu bon ne yaa ngi fa fu toroxal jigéen saaga ndey ne yaa ngi fa fu nit ñi dund métit nekk di wax seen story yaa ngi fa di déglu seen story pour nga xam loo leen di xasee ëllëg loolu rek a tax nga di ko déglu lu tax ma wax la loolu mooy kii ak man ak ñeneen ñi nga xam ne xam ngeen liñ dund si askan bi wala xam ngeen lenn si li ngeen dund si liñ dund ngeen leen di xasee ne fañ depress fañ dund nangam fañ depress loolu mooy ne yéen a ngi wax ni ñiy koos métit bi ne continuer leen def ko ñun danañ leen xeexal mooy ne ku màgg wax ne nangam laa dund te waruma ko na dund ñun ñoo koy ñaawal buli ko wax ko ne ko ñun luñ dund moo raw te ñu ngi noppi because ñun def fañ war a noppi di protect nit ñu bon ñiy def loolu fañ leen war a protect ci ngelaw because wéruñ léegi yow soo noppiwut protectoo leen yow wéroo gisoo man maa ngi leen di protect maa ngi noppi man lu ma dund moo raw sa bos da ngeen koy wax nit ñi live luñ dund moo raw lii fii ku ne dund na fi lu ne waaye kenn newut di wax kek yow ngaa dof ngaa bëri seytaane ñun teguñ la lii kek demal yóbbu sa yaay police comme lu ngeen may wax man di ma ñaawal aka ñaawal kii maasami duut ne rek xàqe gune yi dund métit bi continuer di ko ripin mbooleem gune guñ fi làmbatu mbala ñu dóor ko dóor yu bon mbala jës mbooleem yi may xeex nii yëpp kii ak keneen mbooleem yi muy xeex mbooleem gune gu ko dund right now naqat ba yow mi xaste nit ñi ko dund di wax danga si xam yow mi nga xam ne doo dimbale vidéo buy dimbale gune yooyu te doo hubbi sa gémmiñ gi wax dimbale leen te kuy wax pour dimbale leen nga di ko seetaan di ko ree di ko buli danga xam si xàq jooju parce que salaatu fatiha ndax yow muy def loolu yow lu si bëri nga dund lu métti si askan bi loo xam ne ngay tëdd guddi di jooy wala di ko réccu wala di ko fàttaliku wala jos loo xam ne leer na ne injustice la dund nga ko wala sa ndey dund ko wala sa baay wala sa mag wala sa rakk wala sa jabar sa jëkkër wala sa doom ëllëg dina ko dund wala sa doom dund na ko ba pare muy injustice yi suma maase di xeex man ak kii muy làmbatu xale man moom du làmbatu xale rek lay xeex man dama dee xeex dóor yu bon yu jéggi dayo làmbatu xale ak sëy yu bon yi ñett yi laa dee gën a xeex bi ko ñett yi dafa am damage benn bu ne waaye kii daf dee focus si làmbatu xale yi surtout làmbatu xale yi nu mu bëree di xew Sénégal nii di génn ci xibaar yi te benn bu génn rek lu ko raw mu ngi ci ron ngeen di ko seetaan di ko buli di ko ree di ko woowee dof di press te yéen a ko gën a di press yéen a ko gën a dof man mii ngeen di xooxee loolu tam pour nit ñi buñ déglu sama message bi yéen seen soxot gi ngeen cee muus de taam ci fayda ngeen di meg soo ne jigéen ñi torox ci sëy ngeen di protect loolu di meg soo ne kenn du ko wax kenn du ko xeex ku ko wax ku ne ngeen beddi ko yàq deram di report page bi di ko daw di ko def dox pour ñëpp buñ ko seetaan di ko xooxee tur man mi ngeen di wax ngaa bëri wax yéen a ma gën a bëri wax man ngeen nekk WhatsApp suba ba ngoon di wax fu ngeen tollu yéen a ngi wax si wax ak kool ku ngeen warta waxal ñun rek si bëri wax ñun waa West Africa rek si bëri wax li ngeen di wax WhatsApp duma ko wax li ngeen di def duma ko def vidéo yi ngeen di yuuxu ba seen baat bi dee di saaga ndey wala just yéen a ma gën a bëri wax yéen ñu may xooxee bëri wax ñu bëri that's the truth xamu leen ma outside of video yi but it's fine su xeboo ngeen xooxee ma lu ne du tere ma liggéey ngeen di gàddu suma xaq gàddu xaqi gune yi may xeexal pour bu leen métit bi dal waaye du tere ma liggéey yàgg ngeen a gis nit ku ñëw pour wax dëgg ak pour ñu am jàmm ngeen rey ko wala ngeen di ko daw maa ci gën a tuuti xola Sonko ak keneen famille sax noonu la ngeen di xam benn nit ci famille bu ko xam ngor koo xam ne bu gisee lu jaarul fa koy wax ngeen di ko bañ di ko defanteeg moom di ko woowee xamadi naqadi deret bon te fekk fay wax dëgg rek su gisee famille bi xandi xeex kenn mu ne leen baleen kii su gisee lu jaadu mu ne def baleen li ngeen ni ko fa bon kon nag man seen jikkoy jaam ji yéen ñi ko xamee tout ku ko xamee xam nga sa bopp ku ko xamee bokkoo si waaje bala maa dee ngeen ne yéen ñëpp lay xas soo su ma nee jikkoy jaam yéen ñëpp a ko xamee mboolem li may xeex ni yéen ñëpp a ko xamee tout kon de nañ leen xaru ji kon du tere ma wax ko nag bu ko ñëpp xamee it
su ko àddina si tout xamee it baaxut. I don't care ndax benn ko xam ñaar ñett wala ñëpp baaxut ba tey du te loolu tere ma wax ko. so léegi ko xamee jikko jooj ba pare di ko def waa askan bi nag ba pare borom mu ne man bu ma ko wax ne ko sa jikkoy jaam ji te moom li muy def moo raw di wax nit ñi sa jikkoy jaam. xàngale li muy wax mooy ak nit ñu doon nit li ñuy wax mooy nit ki sa jëfin mooy gën a wax sa wax. man fii lu ma fi mënti wax lu ne du la mën a wàññi dara du mën a wàññi askan bi dara. yow sa jëfin bi ngay def si ron tamit ni jaan ju si buddu na yerang di meles melesi di fett nit ñi ñuy dee. di tëddoo gune yi aka dóor gune yi sérieux dóor aka jox nit ñi sëy bu bon yi may xeex noonu ñetti yooyu nga xamee loolu boo ci xamee bu ne wala nga xamee ñetti yëpp ba pare ne man mi wax ne sa jikkoy jaam ji maa bon. man mi wax ne borom ku ko xamee xaj la kooka moo bon waaye yow xaj bi yow bonoo de waaye ku la wax ne xaj nga kooka moo bon. baña danaa wax borom ne fa wincal génnam bu yàgg nag bu ko naqadee mu dagg génn ba génnab xaj ba muy wincal te kenn du ko wax na ko dagg. man nag maa ngi tëddi danaa continuer di def vidéo yi àngale ca suma ami jóob ba ren gii continuer fu ma fi ak yéen di def vidéo xolof ngeen di ma ñaawal di ma buli. danaa def vidéo yi àngale nit ñi déglu nit ñi jàng Afrique cross Afrique nit ñi feebar ñi mel ni yéen may wax ak ñoom. dangeen weeru nag nit ñi danañ xam ni ngeen mel but hey it is what it is mënuma si dara. try naa ba sonn ñaata xat maa ngi wax si xolof faalewu leen ma soppootu leen ma ngeen di ma def dof di ma buli maa dëgër te xam fit te gëm sama bopp rek nu ko noon deenaa wala ma dof bu yàgg mbala may màndi di stress. maa dëgër te gëm sama bopp te xam seen feebar yi mënu leen maa stress wéru leen yéen ñu bëri. askan bi 2% bi rek mooy nit juróom-ñett yëpp wéruñ that's the truth. te juróom-ñett yi nag ñee soo ko xaajee si digg ñeent yi ñoom fañ dof te xalku te gëma di seen bopp te traumatise te wik te bon te soxot ba nga xame ñooy seen ennemi ñoom ci seen bopp ak ennemi kuy xewa ci askan bi ku ne mooy juróom-ñett bi boo ko xaajee ñeent yi góor ak jigéen a ci xam nag ñeent yi rek mooy xarit yu bon yi ngay xam ñu di la jàmbu njëkke yu bon yi la du may jàmm goro yu bon yi la du may jàmm jëkkër yu bon yi jabar yu bon yi askan bi nit ñuy promote lu bon nit ñuy làmbatu gune yeekat dóor gune yi di leen def dóor yu soxot yu jéggi dayo just jikkoy jaam ji ne ci askan bi buñ nee ca seeni waram buñ nee ca nguur ga ñu suuli la buñ nee ca hôpital ba ñu suuli la buñ nee police ñu suuli la sordaar marché sax bu ñuy jaay ko jën sax ñu suuli la ndax boo ñëwee fa ñu seet jën ya gën a nëb ñu jox la ko ndax la just 4% bi gën a bon 4% boobu nag mooy ennemi askan bi number 1 and then beneen 4% bi tegu si and then nga xam 2% bi doon nit 2% bi doon nit nag moom la askan bi di xeex ku ci xamul fayda bañ lay def nga mel ni ñoom xoola seen jikko yi rek danga xàmmee li ma lay wax mooy ñi nga xam ne fañ xees fañ bon ak ñu xees ñi 4% bi mooy ñi nga xam ne fañ bon / ragal / jos beneen 4% bi nag mooy ñu xees ñu kurul nit ñu soxot ñu traumatise ñi te xamee jikkoy jaam and then nga xam 2% bi doon nit ci góor wala jigéen 2% bi doon nit 2% bi doon nit nag fa ci xam ñaari façon yi nit kenn ki nga xam ne fa ragal ndax su waxee ñu def ko ne Ami Jóob muy góor wala jigéen du wax ci vidéo du wax ci kër gi du wax liggéeykaay du wax waaye fay xam ne lii jaaduwut duy bugg a nangu sax ci yenn yi wala duy nangu waaye duy ñemee wax fay ragal fa war a gëm boppam ñun ñoo war a ànd ñun 2% bii suñ ko defut ñii fa ñuy continuer di ñu rey di rey askan bi wéruñ suñ àndee su yàggee benn si ñoom danañ nangu duñ am choice ñu xam ne nit ñi xeexu nañ ñu xee gune yi ànd ak ñun ñu xee leen ñun 2% bi waaye suñ fi nee di jaay jikkoy kaawot mais ni 4% bi ma la njëkk xaaj bu ma la wax nii xaaj bi nga xam ne ñoom bonuñ comme beneen xaaj bi bu mujj bi comme beneen 4% bi waaye ñoom fañ ragal wala xamuñ voice maanaam duñ nangu ñu wax écoute bi parents yi ñoo lay xaaye wala yaa ngi sëy sa jëkkër du nangu wala jos sa boss du nangu soo neexee di liggéey sax ci compagnie nga gis ne lu jaaduwut mu ngi dox boo waxee ñu dàq la waaye sa yaram wi nangoo ko maanaam du woon ni ku bon ki nga xam ne daal yaa ngi ànd ak ci lu bon li te kontaan te comfortable lay dara xewul meloo noonu waaye soo waxee dee te yaa ngi ragal bam jaral la nga bàyyi liggéey bi wuti feneen
wala nga nekk fa doo nangoo ànd ci yenn yi boo ci àndee sax doo nelaw guddi di tiit di rus meloo ni 2% bu goree bi nga xam ne duñ nangu yenn yi waaye ba tey ngaa baax ngaa tane beneen 4% bi te ngaa war a ñëw join 2% bi te xamee jikkoy gor mooy boo gisee lu jaaduwut sa yaram wi du koy nangu boo gisee lu jaaduwut ngay xam ne li jaaduwut nga bugg a wax di xalaat ndax ma wax wala déet wala nga di jéem a wax sax di ci jéem a def dara si ron doo koy nangu daal ngaa baax waaye ngaa war a ñëw si 2% bi soo ko defut beneen 4% bu walaa wokkin bu xamee jikkoy jaam bi dana la xëcc indi la si moom ndax dégg ngeen li may maa ngi ñëw dem ay suwee may ñëw dem ndax soo neexee si diggante beneen 4% bu bon bi plus 2% bu baax bi ngay ragal a join 2% bu baax bi ngir soo ko wanee sa bopp ne si 2% bu baax bi laa bokk duma nangu noonu sees bi askan bi dund danañ la def niñ def Sonko def la nit ñi def Ami Jóob def la nit ñi def even Nabou daas mii ngeen di attaque ci gune yi muy xeexal pour protéger leen da ngeen ko def noonu gune yi doo seen mata ku leen doon protect right now bu doon Macky Sall mi gën a xees Sénégal la sax ngeen a war a ànd ak moom waaye di ko yóbbu koot di ko tëj yéen ñëpp ngeen di seetaan loolu waxu leen dara bugg koo yóbbu koot bugg koo indi trouble pour moom ak ñeneen ñi ñëpp ñu noppi ba tey mënumaa gëm li ne Sénégal mooy seetaan li waaye danaa commencé di wax si àngale àddina si yëpp danay xam Gambie Sénégal mooy kan te du duma wax si xolof te du ngeen support kuy wax si xolof di wax dëgg lu du kuy wax si xolof di saaga ndey rek ngeen di support ak kuy wax si xolof di leen wax kaay dund naa lii rek ngeen di déglu waaye kuy wax si xolof di wax ne feebar bi ne si ñun ba tax ñuy xam dund lii nañ ko faj nañ ko xeex du ngeen ànd ak moom xeex ko te du ngeen ko dimbale te moom ci boppam ngeen koy xeex na pour mu dee wala mu dem randu danaa wax si àngale àdduna si yëpp dégg yeneen xeet yi mel ni yéen te xamee feebar bi suñ buggee faju ñoom ñu faju so pare leen ren gi incha allah danaa continuer suma page bi subaa jàmm danaa si def current affairs sax wax mbiri lii danaa continuer suma Ami Jóob page bi di wax English from now on so su ngeen ma gisut fii may wax current affairs si xolof xam leen ne loolu la xam leen ne muñ naa try naa juróom-ñaari at di wax si xolof ngeen di ma saaga di ma buli may muñ di wax di ci wéet nag man kenn di ci wéet lool waaye léegi may dem di wax si àngale yeneen nit ñi dégg àngale yépp ñu dégg ko ok guys may hubbi vidéo bi sax nit ñi dugg di wax si àngale comme yeneen nit ñi ni ñu koy defee bugguma woon a def loolu waaye nag puus ngeen ma fu mu jaar ma def ko bi ko man suma liggéey moom duma ko ba moom li gën a yomb mooy ngeen tëddal ma rendi ma séddoo ma su dee dëmm original dëmm ngeen ne loolu ngeen di wane yéen ñu bari yéen 4% bu xamee jikkoy dëmm ji mooy ne ngeen a soxot ngeen di rey nit te muy dox ngeen di promote luy toroxal nit ak a toroxal nit genuine toroxal te kenn du wax kenn du ko xeex dabul soxot léegi pare leen danaa continuer di wax si àngale yeneen nit ñi di déglu yeneen nit ñi dégg àngale si àdduna si yëpp di déglu képp ku ci xamee feebar bu mel noonu mu déglu xam ne li jaaduwul bot man moom nekk fii di waxati si xolof wala soose current affaire suñ problème am telling you this xanaa mënu bëgg a ambiance bégal nit ñi wala jaay wala something te lu sax su yàggee duma ko defati yëpp laay continuer di ko def si English incha allah dangeen toog ba namm ma li may ñëw fi di wax xolof ngeen di ma ñaawal naan fa bëri wax fa di presse fa lii di ma buli comme ni ngeen di def kii ak ñeneen dangeen ko namm guys yeah just pour ngeen xam loolu but yeah ngeen fanaan jàmm jërë ngeen jëf maa ngi ñëw dem subaa jàmm kon ma ne ko waxee naa def vidéo bi fële na le bu English and yeah ngeen fanaan jàmm no point may hubbi line ak a jéem a jël nit ñi góori askan bi ñu bëri ak jigéen ñi sax bugg ñoo dégg mbiri gune yi ñuy essayer waaye luñ bugg a def mooy di xas jigéen ñi naan caga ngeen gëmu leen seen bopp kenn du leen takk kekk ngeen a bon am ngeen énergie boobu mën ngeen a def vidéo yooyu waaye vidéo yu protect jigéen ñi muy protect xale yi even góor sax buggu leen a dégg vidéo yooyu fay métti seen yuur gi lu tax mu du ko métti nag moom ngeen war a laaj seen bopp ndax ngeen a mel noonu yéen ci seen bopp wala ngeen koo dund te soxot te xéene ko yeneen gune yi ba pare nag ngeen dund ko mu métti ba foo ko déggee sa yuur gi métti mu di la fàttali li nga dund te loolu nag moo la war a motiver ba tax ngay support wax ji wala nga jóg di ko wax yow sa bopp di ko xeex pour meg soon métit boobu ko beneen xale dund
su dee xam nga xol yaa ngeen fanaan jàmm beneen vidéo incha allah an jërë ngeen jëf